also the governance or the management of uh, electoral processes and also political parties. I think now we are ready to start. Naomba sasa nianze mjadala. Niwasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuweka msisitizo kwamba huu ni mjadala wa kitaifa unaomulika utoaji maoni sambamba na miswada ambayo imewasilishwa bungeni ya sheria ya uchaguzi, vyama vya siasa pamoja na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tumejumuika leo kuweza kufanya mjadala, lakini pia kupata nafasi ya kuchagiza na kutoa maoni, lakini kuchambua mchakato mzima wa utoaji maoni unavyoendelea na pengine kumulika muktadha wa maboresho yanayofanywa na miswada husika katika swala zima la maendeleo ya demokrasia katika taifa letu. Na hivyo tunao wachambuzi, wachangiaji kadhaa, viongozi wa siasa, wa vyama vya siasa, lakini pia wabunge na viongozi kutoka mataifa mbalimbali. Mjadala huu umeandaliwa na Tanzania Connect na unapelekwa moja kwa moja live kupitia vyombo mbalimbali vya habari vikiwemo Mwanahabari, Giliboni, Lemutus TV, Mwanahalisi, Digital, EATV Digital, Global TV Online, Bongo 5, Uhuru Media Online, Taifa Digital, Habari Digital, Habari Mpya, Channel 10, TBC, UTV, pamoja na ITV. Hizo ni sehemu tu ya media ambazo zipo. Kwa hivyo nawashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi. Uh, Nimeambiwa vyombo vya habari vimeomba kidogo ndio vinaingia, japo link tayari imeshapatikana. Wapate link ili waweze kufanya streaming tuweze kuonekana. Sekunde chache nafikiri tutaanza. Nisisitize kwamba tuna wachangiaji mahiri kabisa na tutagusa masuala mbalimbali ambayo pia ni sehemu ya kupeana elimu kama wananchi. Lakini tukumbuke pia kwamba bado fursa ya kutoa maoni kuweza kufanya maboresho ya miswada hii iweze kuwa sheria bado ipo kutoka leo mpaka tarehe 10. Kamati stahiki za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinaendelea kupokea maoni. Watu wanawasilisha maoni yao moja kwa moja au kupitia makundi mbalimbali kama vyama vya siasa, asasi za kiraia na kupitia pia wa viongozi wao kwa maana ya wawakilishi wao katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya bunge. Baadaye pia miswada hii itajadiliwa na baadaye kama ambavyo bunge litaona kupitishwa kuwa sheria ambazo zitaweza sasa kuratibu uongozo wa vyama vya siasa, lakini pia na mifumo au michakato mizima ya uchaguzi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yako mambo kadhaa ambayo yamependekezwa katika miswada na baadhi ya wachambuzi wanayaona pengine yanaleta mabadiliko mapana na makubwa sana katika muktadha mzima wa demokrasia ya siasa ya vyama vingi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi tutapata wataalamu waweze kutueleza hilo, lakini pia kumekuwa na maoni tofauti tofauti sambamba na masuala ambayo yanapendekezwa katika sheria. Kuna kesi ziliwahi kupelekwa mahakamani katika maeneo kadhaa kadhaa, kwa mfano swala la uratibu na usimamizi wa uchaguzi. Tutapata pia ufafanuzi wa kisheria unaoendana na masuala kama haya. Kwa hivyo kama nilivyosema, tunao wataalam, maprofesa wabobezi wa sayansi za siasa ambao wanayafahamu sana masuala ya uongozi. Tuna wanasheria pia, mawakili. Tunao wanasiasa kwa maana ya wabunge, lakini pia maseneta na wawakilishi wengine. Tunao viongozi wa vyama vya siasa, tuna Watanzania wana diaspora. Tuna wachambuzi wa siasa na wanazuoni. Kwa hivyo tuna muktadha mpana sana, lakini miongoni mwa washiriki pia nimeona makundi tofauti tofauti, na kwa hiyo sote kwa ujumla wetu tuna nafasi adhimu kabisa ya kuweza kuchangia na kuhakikisha kwamba mswada huu unakwenda vizuri kabisa na unafikia bunge na kujadiliwa na hivyo kuwa na maoni sahihi na hivyo kuwa na sheria nzuri kabisa ambazo zinaweza kuratibu swala zima la usimamizi wa na uendeshaji wa vyama vya siasa, lakini pia na chaguzi zetu hususan uchaguzi mkuu ambao kama tunavyofahamu mwaka ujao 2025 tutakuwa nao. Tunao pia uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu. Kwa hivyo ni miswada ambayo inakuja kwa wakati sahihi sana. Kihistoria kama tunavyofahamu, huko nyuma Mheshimiwa Rais aliunda kikosi kazi na ameleta mabadiliko makubwa sana katika muktadha mzima wa demokrasia. Nafikiri miongoni mwa wazungumzaji pia watalizungumza hilo na nini maana ya mabadiliko haya ya kidemokrasia katika taifa letu ili kuweza kutusaidia sisi kama nchi kuwa na siasa safi, lakini pia vile vile kupata viongozi walio bora na hivyo kusonga mbele kama taifa. Nawashukuru sana, asanteni kwa uvumilivu. Ninaomba nimtambue
mbunge pia wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Fatma Tofik, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ustawi na maendeleo ya jamii ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana waheshimiwa wabunge kwa kushiriki na sisi. Nafikiri hii ni nafasi pia ya nyinyi kubadilishana mawazo, lakini pia kupokea mawazo tofauti tofauti miongoni mwa wananchi na wachambuzi, ambayo pia yatawasaidia pale mtakapokuwa sasa kwenye bunge mnajadili, basi mnakuwa na nafasi nzuri zaidi. Lakini nyinyi mna jicho la kibunge ambalo linatokana na uzoefu wenu kama watunga sheria, na kwa hiyo mnaweza pia kuchangia lolote kwa sambamba na mjadala huu ambao unaendelea. Nawashukuru sana, asanteni sana. Basi tuanze. Nianze moja kwa moja na ndugu yangu Profesa Alexander Makulilo, ambaye kama nilivyomtambulisha hapo awali, huyu ni profesa wa sayansi ya siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Profesa Makulilo, labda kwa uchangiaji wa mada yako nikuulize namna ambavyo jaribu kuoanisha au kufungamanisha mabadiliko unayoyaona haya ya kisheria sambamba na miswada tuliyoitaja na zile 4R za Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia katika miswada hii kipo kipengele ambacho kinakataza mgombea kupita bila kupingwa. Hebu tusaidie, nini manufaa ya kipengele hiki na ina maana gani katika mchakato na muktadha mzima wa demokrasia? Labda tuanzie hapo kwa utoaji elimu pia kutoka kwako Profesa Makulilo, karibu sana. Asante sana ndugu mwendeshaji kipindi, ndugu yangu Makundi. Kwanza nichukue fursa hii kushukuru kupata nafasi hii na mimi kuweza kuchangia katika mjadala huu wa kitaifa ambao unaendelea kuhusiana na mabadiliko na maboresho ya sheria mbalimbali zinazoratibu masuala ya demokrasia na siasa katika nchi yetu kwa ujumla. Kama ulivyouliza, na nadhani mimi nitajikita zaidi kuweka hayo mawanda ya msingi, kwa nini sheria hizi, kwa nini tuko hapa, lakini nini hasa kimetokea na kwa nini sasa hiki kimechotokea, ambapo nitajikita zaidi katika muktadha wa hizo 4R ambazo umezizungumza. Na labda kwa kupenda kuanza kuzungumza ni kwamba ili kuweza kuelewa muktadha mzima na mawanda mazima ya hapa tulipo, ni vizuri tukarudi nyuma kidogo kuelewa maendeleo ya kisiasa katika nchi yetu, hususan kuelekea uchaguzi wa 2015, lakini kipindi kati ya uchaguzi wa 2015 kuelekea uchaguzi wa 2020, lakini kipindi cha uchaguzi wa 2020, na zaidi sana tukio lililotokea katika taifa la kupoteza kiongozi ambaye ni wa juu kabisa, rais marehemu Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kwa hiyo tukishaelewa haya, tutakuja kuelewa tukio lingine lililotokea la rais mwingine ambaye alikuja madarakani, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya sita, na msukumo aliokuja nao. Sasa kwa sababu wachangiaji wako wengi na nadhani mengi yatazungumzwa na watu mbalimbali, pia wako ambao pia ni wanasiasa na uzoefu mkubwa, mimi nitazungumza kwa kifupi ili kuweza kutoa nafasi na wengine waweze kuchangia. Sasa labda nizungumze kwamba kuelekea mwaka 2015 wakati wa uchaguzi, kuna tukio kubwa katika nchi lilikuwa likitokea, na hili lilikuwa si jingine lakini ilikuwa ni mchakato wa kupata katiba mpya, na mchakato ule ulikwenda mpaka katika hatua ambapo kulikuwepo na katiba pendekezwa, lakini hatua ya mwisho ilikuwa haijafanyika. Kwa hiyo hilo likawa ni jambo ambalo lilikuwa kama ni limebakia halijamalizwa kufanyiwa kazi. Lakini baada ya uchaguzi wa 2015, Rais John Pombe Magufuli alishinda na akachukua hatamu.
na katika mwaka wa 2015, 16 kuelekea 20 kuna matukio mengi yalitokea, lakini nitaangazia tu katika nyanja za kisiasa, na kubwa zaidi itakuwa ni kile ambacho kinaitwa shrinking of political space. Kulikuwa kuna concerns, kulikuwa kuna wadau wakiona kwamba kuna nafasi ya siasa imeminywa kiasi kwamba ilikuwa sio rahisi kuweza kushiriki kikamilifu katika shughuli za kisiasa na kimaendeleo, na hususani wa mikutano ya vyama vya siasa ilizuiliwa kufanyika, lakini pia baadhi ya vyombo vya habari vilionekana vikifungwa hapa na pale. NGOs zilionekana kidogo kazi zake kuzorota, lakini hata uhuru wa kujieleza kidogo ulipungua, na haya sasa yanakwenda yakafikia kwenye uchaguzi, climax yake uchaguzi wa 2020, ambapo baadhi ya wadau waliona kwamba uchaguzi ulikuwa na kasoro hapa na pale. Na baada ya haya yote tunakwenda kuona tukio lingine ambalo sasa taifa liligubikwa na msiba mkubwa wa kupoteza kiongozi rais around March mwaka 21, na baada ya hapo utawala mpya ukaja, utawala ambao unaongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa ukiangalia katika utawala huu mpya unaokuja, unaanza kuona ni kama kuna change, game change, kuna mabadiliko ambayo yametokea kwa haraka kwa namna moja ama nyingine, na ni ukiangalia msingi mzima wa haya yote ni hicho ambacho kimeitwa 4Rs, ambayo ni falsafa ya serikali ya awamu ya 6 inaasisiwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ikiwa na maana ya reconciliation ambayo ni maridhiano, ustahimilivu, resilience, rebuilding, kujenga upya, reforms, mabadiliko. Haya ndiyo mambo ambayo tunaposema 4Rs. Na ukiangalia katika hii falsafa ya 4Rs imekuwa ikisisitizwa na Mheshimiwa Rais kipindi chote ambapo amekuwa madarakani. Na ukiangalia katika hotuba zake, hotuba ya kwanza kabisa ambayo alifanya tarehe 19 Machi, utagundua tayari kulikuwa kuna jambo hilo la maridhiano, na napenda nichukue nukuu hii. Alisema katika hotuba yake ambayo ilikuwa ni fupi sana wakati akichukua hatamu za nchi, akasema huu ni wakati wa kuzika tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa, kufarijiana, kuonyesha upendo, undugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu na utanzania wetu. Si wakati wa kutazama yaliyopita, lakini ni wakati wa kutazama yaliyo mbele. Huu ni wakati wa kuzika tofauti zetu. Huu si wakati wa kutazama mbele kwa mashaka, bali kwa matumaini. Si wakati wa kunyoshiana vidole, bali ni wakati wa kushikana mikono. Mwisho wa nukuu. Kwa hiyo utagundua kwamba siku ile anapoingia kushika madaraka alikuwa tayari ana hili jambo, hii falsafa ambayo inajidhihirisha katika hotuba yake ambayo ilikuwa japo ni fupi. Lakini ukienda zaidi utakuta kwamba katika hotuba yake ya bunge, katika bunge la 12 tarehe 22 Aprili 2021, katika hotuba yake alisema nini atakachokifanya. Jambo la kwanza na muhimu kabisa tutakalolipa kipaumbele kwenye miaka hii mitano ni kuendelea kulinda na kudumisha tunu za taifa letu, yaani amani, umoja na mshikamano, uhuru wa nchi yetu, mapinduzi matukufu ya Zanzibar pamoja na muungano wetu. Kama mnavyofahamu, amani na umoja ni msingi mkuu wa maendeleo katika taifa lolote. Hivyo basi,
na wasihi sana Watanzania wenzangu, tushirikiane kwa pamoja katika kulinda tunu hizi. Tanzania ni yetu sote, kila mmoja wetu anao wajibu wa kuhakikisha anazilinda na kuzitetea tunu hizi mahali popote alipo. Mwisho wa kunukuu. Sasa ukiona haya yote yanaendelea, climax yake ilikuwa ni katika mkutano ambao ulifanyika Dodoma, mkutano wa wadau wa demokrasia, fanyika tarehe 15 Desemba 2021, na napenda ninukuu, halafu nitaenda kuangalia baada ya hicho kikao sasa nini kilitokea. Anasema, hata hivyo, nitumie fursa hii kuwakumbusha kwamba duniani kuna nchi moja tu inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ni taifa letu huru lililojengwa katika misingi ya amani, upendo, mshikamano, na linaongozwa kwa misingi ya katiba na sheria. Linaongozwa na bunge na sio utashi wa mtu au utashi wa mataifa mengine, na wenye hilo taifa ni sisi tuko hapa. Uendeshaji wa hili taifa utatokana na sisi tulio hapa. Na akaendelea kusema, kwa kuwa malengo makuu ya kuwepo kwa mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa ni kuongeza kasi ya kuleta maendeleo ya watu, basi ni vema vyama vya siasa mnapofanya shughuli zenu mzingatie hayo, na kwamba kuwa na mfumo wa vyama vingi na mawazo mbadala haimaanishi kuleta vurugu, fujo, kauli zenye ukakasi na vitisho na zenye kuamsha hisia na kuleta vurugu na uvunjifu wa amani. Tumeweka vyama vingi ili tulikuwa na nia ya kupanua demokrasia na kutoa wigo mpana kwa wananchi kuwa na uchaguzi, lakini kupata fikra mbadala kwenye uendeshaji wa serikali na si vinginevyo. Na hivyo hakuna jambo lisilo na kasoro. Katika kuendesha serikali kuna kasoro, kwenye vyama vyenu vya siasa kuna kasoro. Lakini jambo la busara ni kuondoa kasoro kwa kuelimishana, kuelezana na kujadiliana. Tukielimishana, tukielekezana na kujadiliana, tutakuwa tunaondosha kasoro zetu. Hivyo nitoe rai kwa vyama vya siasa na taasisi za kiraia kwamba kunapokuwa na kasoro zozote katika mifumo yetu au kuna mambo fulani hayaendi sawa, jambo la busara ni kuelezana, kujadiliana. Kama tunakubaliana ama tutatoka bila kukubaliana, ni vyema kuwa na msimamo na kuiwezesha demokrasia yetu kushamiri. Mwisho wa nukuu. Sasa ukiangalia baada ya hicho kikao cha Desemba, ndipo ambapo wadau walipojadiliana ikatokea maazimio kwamba kiundwe kikosi kazi. Kwa hiyo kikosi kazi kikaundwa na kikosi kazi kikaanza kazi zake rasmi ilikuwa Januari 22 na kikafanya kazi kwa takriban kama miezi kama 10. Na matokeo ya kikosi kazi yalikuwa ni mapendekezo mbalimbali, na mapendekezo yaliyotolewa na kikosi kazi ni sambamba na kufanya maboresho ya sheria mbalimbali ili kuweza kufanya mfumo wa demokrasia uweze kushamiri na kila mtu aweze kushiriki kama mtu mwingine yoyote bila kupingwa, bila kukosa hiyo nafasi na bila kupata bughudha, lakini pia wadau wa demokrasia waweze kushiriki na kuweza kumiliki michakato mbalimbali. Kwa hiyo baada ya hapo ndipo ambapo baada ya Mheshimiwa Rais kupokea mapendekezo haya ya kikosi kazi, alianza kutoa miongoni mwa mambo mengine maamuzi na nini kifanyike. Cha kwanza kabisa ilikuwa ni kufungulia mikutano ya kisiasa, lakini pia ilikuwa ni kuhakikisha vyombo vya habari vinarudi tena katika nafasi yake, wadau kama vyama vya kiraia kufanya kazi bila kupata bughudha yoyote, lakini pia uhuru wa kujieleza kuweza kuongezeka, kwa maana kwamba sasa mijadala kama hii inaruhusiwa. Na ukweli ni kwamba baada ya
muda huo mpaka leo hii, ukiangalia mijadala ya kitaifa kama hii imekuwepo mingi sana, na nyinyi mtakuwa mashuhuda. Mjadala mwingine mkubwa ulikuwa ni wa juzi ambao umeitishwa na Baraza la Vyama Vya Siasa pamoja na msajili wa vyama vya siasa, ukiwashirikisha wadau wa vyama na wadau wa demokrasia kwa ujumla kujaribu kujadili mustakabali wa nchi katika masuala hayo. Sasa ukienda kuangalia, ninaweza nikasema kwa kifupi sana kwamba miongoni mwa sheria, mapendekezo ya kikosi kazi ilikuwa ni hizo sheria ambazo tumezizungumza, ambazo ndio zimefanyiwa marekebisho. Lakini utakuja kukubaliana na mimi kwamba ni kwa sababu kumekuwa na fursa hiyo ya kuweza kushiriki na fursa ya watu kuweza kujieleza na watu kuweza kutoa maoni yao bila kupata bughudha yoyote. Ndiyo maana tuko hapa, na hii fursa nadhani kwa mara ya kwanza ukiangalia sheria nyingine zilivyokuwa zikipitishwa huko nyuma, unaona kabisa kuna utofauti fulani, kwa sababu msukumo na hamasa imekuwa ni kubwa. Sasa kwa sababu wapa nafasi na wengine, ninaweza sasa kujielekeza kuzungumzia kipengele kimoja ambacho kilikuwa kimeulizwa hapa nje ya huo muktadha, kwamba hili swala la sheria ambayo ilikuwepo, lakini sasa kuna maboresho yameonyeshwa kwamba hakuna mgombea yoyote katika uchaguzi, huo uchaguzi wa rais, huo uchaguzi wa bunge, huo uchaguzi wa diwani, ataruhusiwa kupita bila kupingwa. Maana yake kwamba atatangazwa kuwa ameshinda bila kupigiwa kura. Sasa ukiangalia ni vizuri uweze kuanisha hali ilivyokuwa kabla na hali ilivyo sasa, lakini pia unaweza ukaangalia na katika mataifa mengine wamekuwa wakifanyaje. Ukiangalia katika sheria ya uchaguzi iliyopo sasa, utagundua katika kifungu cha 34 na kifungu cha 44 katika sheria ya taifa ya uchaguzi, ile sura ya 343, inaweka huo uwezekano wa mtu kupita bila kupingwa, lakini hususan katika nyanja ya ubunge na katika nyanja ya udiwani. Utaratibu uliopo sasa ni kwamba mtu akiisha kuwa ametangazwa na tume kama ni mgombea halali, ni mgombea yuko peke yake, basi anatangazwa moja kwa moja kuwa ameshinda huo uchaguzi. Kwa hiyo hakuna uchaguzi, hakuna kupiga kura, hakuna kitu chochote kinachofanyika. Sasa utaratibu huu umepigiwa kelele kwa kuwa umekuwa na dosari. Baadhi ya wagombea wamekuwa wakihudumiana na kuhasimiana na kuhakikisha kwamba wanabaki peke yao, wengine wanainguliwa, na hivyo kuwa wanatangazwa moja kwa moja wao kuwa wabunge ama madiwani. Lakini pia utaratibu huo pia kasoro yake kubwa imekuwa ni kwamba imewanyima wananchi haki ya kwenda kupiga kura, kwa sababu hiyo ni haki ya kikatiba na haki ya kimsingi, kwamba ni lazima mtu anapokuwa ametimiza umri wa miaka 18 na kuendelea, lakini pia ametimiza masharti yaliyowekwa na katiba na sheria za uchaguzi, ana hiyo haki ya kumpigia kura kiongozi wake. Kwa hiyo imekuwa haipo, na ambayo sasa inafanya maana nzima ya uchaguzi kuwa haipo, kwa sababu uchaguzi ni ushindani, ni lazima ushindanishwe, na unaposhindanishwa ni lazima tuseme kwamba umeshinda ama hujashinda na matokeo yake yaweze kuonekana. Sasa hilo lilikuwa halitupi hiyo haki. Lakini kingine ambacho kilikuwa ni kikubwa ni kwamba kwa maana moja ama nyingine ilikuwa inamfanya kiongozi ashindwe kuwajibika moja kwa moja, kwa sababu kwa wananchi wake anakuwa hana ile connection ya kuwajibika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu anaona kama hakuna kura iliyopigwa. Lakini utaratibu huu pia umeanza kuchochea kasumba ama utamaduni wa watu kutokwenda kupiga kura, kwa sababu kama kuna jimbo moja mawili
yameonyesha utaratibu huo, na kwamba inaonekana kumbe hata kutokupiga kura ni sawa tu, kitu ambacho ni kasoro katika mfumo wote ule wa demokrasia. Lakini pia kwa kutokupiga kampeni, kwa sababu mgombea ametangazwa moja kwa moja kwamba ameshinda, ni kwamba chama kinakosa fursa ya kujitangaza, mgombea anashindwa kupata nafasi ya kunadi sera, ilani yake, nini atawafanyia wananchi, na hivyo kuweza kupimwa baadaye kama ameweza kufanya hicho kitu ama ameshindwa kukifanya. Lakini zaidi sana ni kuweka hiyo hali ya kikatiba kwamba kuna haki ya kupiga na kupigiwa kura, ambayo sasa unaonekana ilikuwa haipo. Sasa hali hiyo pamoja na hayo mapungufu, ni ukweli usiopingika kwamba ilikuwa ni dosari kubwa sana na imelalamikiwa na wadau wa demokrasia. Bahati nzuri nimeshiriki katika vikao mbalimbali vya hii mikutano na hizi fursa, umeweza kuona matatizo hayo na mapendekezo ambayo yametolewa na wadau. Sasa ukiangalia katika sheria ya hii mswada wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 10 ya 2023, ukiangalia kifungu cha 38 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu, lakini ukiangalia pia sheria hiyo hiyo kifungu cha 54 na kipengele chake kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu, na kifungu cha 66 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu, vyote vimekuja na kitu kinachoitwa mgombea pekee. Lakini mgombea pekee katika muktadha huu ni tofauti na mgombea ambaye tunamzungumza hapa anayopita bila kupingwa, kwa maana kwamba sheria sasa inazungumza mgombea yoyote ambaye atakuwa amehalalishwa na tume kwamba ni mgombea halali na ni mgombea pekee, hata tangazo moja kwa moja kama ameshinda uchaguzi. Badala yake atapasika apigiwe kura siku ya uchaguzi, na atakapopigiwa kura, maana yake ni kwamba anaweza akashindwa ama akashinda, kwa maana kwamba ni lazima apate idadi ya kura zaidi ya kura zile halali zilizopigwa, na tofauti na hapo, ina maana huyo mtu ameshindwa. Na kama itatokea ameshindwa, basi tume inatakiwa itangaze mchakato wa kupata wagombea upya, lakini itangaze tarehe ya uchaguzi, na mara katika pendekezo linalotolewa ni kwamba si chini ya ama si zaidi ya siku 40 ni lazima mchakato huo umefanyika. Kwa hiyo nini ambacho ni faida ya pendekezo hili sasa kinacholetwa? Ni hayo ambayo tunazungumza. Moja, inaleta ile dhana ya ushindani, inaleta mantiki ya uchaguzi, lakini pia inampatia sasa uhuru mwananchi, inarudisha mamlaka ya kumweka madarakani kiongozi, yanarudi kwa mwananchi na si vinginevyo. Lakini pia mgombea anakuwa na ile hali ya kuwajibika kwa jimbo lake, lakini pia chama kinaweza kikajitangaza zaidi na mgombea akajitangaza zaidi na sera zake, lakini pia kinaondoa hii michezo michafu iliyokuwepo ya kuhasimiana, ambapo mtu anaweza akamhasimu mwingine na kuweza kupata nafasi kirahisi ya kuingia kwenye kuonekana ameshinda. Lakini inajenga utamaduni sasa wa watu kwenda kupiga kura, inaongeza hiyo chachu na hamasa. Ndugu mwendeshaji, nafikiri naweza nikaishia hapo kwa kusema tu kwamba mabadiliko haya yanayoletwa, ukiangalia katika muktadha wa 4Rs, lakini ukiangalia katika muktadha wa demokrasia ya nchi yetu tulipo na tunapoelekea, ni fursa, kwa sababu kuna progress tunafanya kwa sababu ni lazima tuanzie sehemu tuende mbele. Na nimefuatilia mijadala mingi iliyokuwa ikizungumzwa, unakuja kuona kwamba pamoja na mambo mengine ni kwamba watu unakuta wanadai kama kikubwa zaidi kwamba pate katiba kwanza, tupate sheria baadaye, vyote viwili vije, ni sawa, lakini utaratibu wa kufanya maboresho
kwa sababu chaguzi hizi ziko hivi karibuni. Tuna uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu na uchaguzi mkuu 2025. Kwa hiyo maboresho haya ni chachu ya kuboresha namna tunavyokuwa tukiendesha chaguzi zetu, kuzifanya kuwa za kidemokrasia zaidi, lakini kushirikisha watu zaidi, na hususan kwa kipengele ambacho nimekizungumza. Naomba niishi hapo kwa sasa. Asante. Profesa Makulilo, nakushukuru sana. Nadhani hoja zako zimeeleweka vyema kabisa. Umesema bayana kwamba michakato ya kidemokrasia ni michakato mipana mirefu, ikihitaji ushiriki mpana wa wadau na wananchi, na ukaweka bayana kwamba mabadiliko ya kisheria tunayoyazungumza hapa ni hatua muhimu sana katika kuelekea mabadiliko mapana ambayo tunayataka sisi kama taifa na tutayaelekea. Lakini kwa hatua hii ya kuelekea uchaguzi tulionao kesho kutwa, basi sasa tuko kwenye jambo jema. Lakini imetoka pia historia ya utashi wa kisiasa wa rais wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan, hususan kuanzia kutoa nafasi zaidi kwa vyombo vya habari kuwa huru, lakini vile vile vyama vya siasa kuweza kufanya mikutano yake, nafasi ya kisiasa kuwa kubwa zaidi, ushiriki ili fursa zilizoko kwenye Baraza la Taifa la Vyama Vya Siasa, lakini pia na hii mijadala kama ulivyozungumza imepewa nafasi kubwa zaidi. Kwa hivyo ile foara yake ni kama foundation, falsafa alionayo, na ndio inaleta msingi mpaka tunaelekea kwenye haya mabadiliko ya kisheria tunayozungumza, ambayo ni sehemu ya ile reform kwenye ara zake. Nakushukuru sana Profesa, asante kwa mchango wako, endelea kuwa nasi, baadaye utapata pia nafasi ya kujibu maswali. So now I will move on to another panelist, and this is a foreign panelist, so I'm going to use English. Honorable Suzanne Dosi, who is the member of parliament in Malawi, but she's also a chairperson of the parliamentary committee on media and communication. Honorable Dosi, considering the experience of the participation of women in the Malawi's electoral process, I would like to just point out to you that the current bill of law, which is tabled before the Parliament of the United Republic of Tanzania, strengthen the position of women within political parties, but also in the parliament through the electoral processes. There's a number of sections and captions within this new act which has suggestions on improving the position of women and the presentation and participation of women. Please just give us your experience in Malawi in terms of the role and participation of women in electoral processes in parliaments, and then how are you being inspired with the President of the United Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, through her leadership, but also through these reforms which are happening within the bills of law. Warmly welcome for your contribution, Honorable Suzanne Dosi. Thank you very much, and let me appreciate you for giving me this floor. I am Susan Dosi, as you have mentioned. I'm the chairperson for the Media, Information and Communications Committee of Parliament. I was elected into Parliament in 2019. This is my first time to be in Parliament. In Malawi, we are 40 women out of 193 members of Parliament. That represents about 22%. There are a lot of issues that we are discussing in Malawi, especially on how we can return the seats for women MPs, female MPs, as well as making sure that we have more female MPs in Parliament, because we'll be having the next election in 2025. So in Malawi, we have a women caucus in Parliament where female MPs, all the female MPs belong to that caucus, where we discuss, we help each other on how we can work together to make sure that the number of female MPs in Parliament increases. So we normally go and do some constituency visits to female members of Parliament constituencies. We have some NGOs who support us throughout our time. So they will be supporting us up until 2025. The issue is to make sure that we retain the number that we have in Parliament, and to make sure that we increase the number of members of Parliament in the next election. Hello? As a female member of Parliament,
we face a lot of challenges. One of the issues is that most of the female members of parliament do not have the required maybe capacity. Most of the times we face a lot of challenges in issues of gender-based violence, as well as maybe online violence. But we have stood on our grounds that as women, we will make sure that we still thrive and make sure that we have a lot of women in parliament. So some of the strategies that we have been discussing in Malawi, I really have been noting that in Tanzania, at least you have electoral quotas whereby women, some female members of parliament may be chosen by their parties. But in Malawi, we don't have that at the moment. We are lobbying for that so that maybe in the next election, we want to increase the number of women by having the electoral quotas. Of course, we are facing some hiccups, facing some challenges, facing some opposition from male members of parliament who feel that we shouldn't just pick women to come to parliament, but we have all of us to fight for the positions that are there. So as women, we also have to contest. We shouldn't just come to parliament because our parties have sent us there. So we have been discussing about this issue. It has been discussed in the last cohort, but we are still pursuing it, though we are still facing a lot of challenges. The other one is whereby as women, when we approach the electoral period, we are supported. Normally, the nomination fee is paid by maybe non-governmental organizations who support us. So they pay for all the women so that they should be able to increase the number as one way, deliberate way of making sure that most of the female members of parliament, maybe the aspirants come to contest. So they pay for our nomination fees. This is a very encouraging way of maybe making sure that a lot of women come up and contest. You may be aware that most of the times as women, maybe we fail to contest due to maybe the financial capabilities that we have. Most of the women, they might not have the financial muscle. So they will just end up saying, no, I will not stand. I just want, I think I cannot manage to do it because I don't have the enough finances. So as in Malawi, there's that deliberate effort whereby our nomination fees as women is paid for. And also we have, as I mentioned, that we have this caucus in parliament. This caucus is well supported by parliament. So they make sure that we have our meetings every quarter. We discuss the issues of women, how we can make sure that we have a number of women in parliament. And also maybe to mention that our President Lazarus Chakwera, has made sure that he elects a lot of women in leadership positions. We have ministers, about 14% of our ministers are women. So we really appreciate that. And just to mention that I also appreciate what the President, Samia Suluhu Hassan, is doing in Tanzania, whereby she empowers women by putting them on leadership positions. I read somewhere about how she has been appointing ministers. For instance, the Minister of Defense, who is a woman. That is very commendable. And as you are going towards the elections, I think it is a very good time that she has been maybe creating a very good environment by bringing up these bills. Because most of the times, if there's a political will, the leaders are ready to support, maybe to make sure that the electoral bills or maybe issues on women are encouraged. Then we really have a fertile ground whereby we can be able to do a lot. So I really commend President Hassan for the efforts that she has been doing to make sure that a lot of women are being put in leadership positions. Maybe just to add also, to commend her. Last time we had Cyclone in Malawi, she came and visited us. We really appreciated as women, as a new politician, as a young politician. I really commended her for what she did. She came here, she visited some of the communities in Malawi. That's a motherly role that she played. And we really appreciate that we have a female
president neighboring our country, Malawi. She's a role model to some of us as young politicians, and I really appreciate her leadership role and the issues on human rights, as well as the pro-democracy, whereby as the chair of media committee, I really commend her that she had to lift a ban on press freedom, whereby the press in Tanzania are really free and access to information, where she was able to make sure that there is really access to information. So as a woman, as a female member of parliament, I really appreciate that. Just to mention that, as I indicated in my preamble, that I understand that in Tanzania, the electoral quota issue is really working, but when someone is elected in the constituency, it gives you more power, more energy, as well as more respect, because you really take care of a lot of people in the constituency. So I would really encourage Tanzania, as well as the president, that she makes sure, and the bills that have come in, to make sure that there's a conducive environment for women to participate. Because normally what happens, maybe when we are going towards the elections, we have primary elections, like here in Malawi, we do primary elections. But what happens when you go to the primary elections, what comes up is that most of the people that win at the primary elections are men. So it is a high time, it is now the time that we have to make sure that we put proper laws, as well as proper laws, so that women can be given that chance to contest and be elected members, not just being put by the parties in parliament. I think I would really encourage that we really need more women, because I understand Tanzania has only 9.1% of women who were elected on ballot. So this time around, it is time to increase the number of women who will be elected in parliament through the ballot. I'm not saying that the issue of special seats is bad, but still, I would say that we really need women to be elected on the ballot, including those that will be put on special seats. That means the number will increase. So that would be a very good move. Also, maybe just to mention that these bills, I think it is high time that we really take advantage of maybe changing some of the clauses in the bill, making sure that we also put some clauses that protects women on abuse, especially during this election, when we are going towards election. There's a lot of abuse, online abuse, even in the villages. When we go to do our campaigns, we face a lot of challenges. There's a lot of violence against women. Women are underrated. They feel like maybe a woman cannot do it. If I can give an example, the time I was doing my campaigns, you hear men saying a male cow cannot push a cart, and then you ask, why should someone say like this? That because I'm female, then I cannot do it. It's only male who can do it. No. So we really need to put that clause so that women are protected against violence during the campaigns. We really have to protect our women. We are called a lot of names, especially when maybe you are not married. Then they call you a hooker. When you are married, they will call you a lot of names, just maybe to frustrate you not to stand. So you end up seeing a lot of women not coming up, not contesting, because they are afraid of being called names. They are afraid of being given a lot of names. So we really need to make sure that the bills cover have a clause on gender-based violence, as well as any other type of violence that is perpetrated on women. So just in conclusion, to really commend the president. These bills will be discussed. I know that the members of parliament that are there, they'll make sure that the bills pass, and that the president will also assent to the bills, and make sure that by the next election that is coming, we have a lot of women parliamentarians in Tanzania.
I really want just to mention Honorable Nima Lugangira. She has been an inspiration to me throughout. Yes, she's one of the members that was given a special seat, but I would want her to contest in 2025 so that she can be one of the elected members. I know what she is capable of doing. I know the changes that she can be able to bring to Tanzania. So we want a lot of women like them to also own their own constituency where they can be able to represent the people that they have in the constituencies. Thank you very much for giving me this opportunity. Honorable Suzanne Dosi from Malawi, thank you very much for your experience, for your courage to the country, but also to the female politicians like Nema Ugangira. I know that also our current Speaker of the Parliament was also from a special seat, and now she's a full member of Parliament who's elected in representing a constituency, and this is very good. We really appreciate your contribution and the experience which you shared from Malawi, and this is very much commendable. I will now move to Honorable Miapetra Kumpula Natri, who is the member of the European Parliament from Finland. As we know, Finland, but also the European Union has a very progressive achievement in terms of the role and position of women in the political systems, but also in the entire economic and social activities. And they are also supporting such initiatives in countries like ours. Now that we as a country, Tanzania, has a female president, I think this is also a step maybe she can give a light of experience on what does that mean when an African state has a female president, but also just to share experiences of the processes of having women in the leadership and governance processes in what is happening right now in Tanzania, and if there's anything she can say to the leadership of President Samia Suluhu Hassan. Honorable Petra Kumpula Natri, kindly welcome for your contribution to this discussion. Thank you so much, and I am very happy to participate from north to south, and I can tell you that it is minus 15, 20 degrees temperature here, and also that we have a lot of snow even in Helsinki, our capital. So I'm in Finland now, even if I will start next week again work for the European Parliament in Brussels and Strasbourg. So first of all, I didn't even tell my friend Nema that I have been actually working with the Tanzanians on women's issues before, and I checked my calendar. So that was 17 years ago. I was in Tanzania with the NGO that in Finland consists of all the 8 parties in the parliament, and our program was done with the NGO together to enhance the women's participation in the politics of Tanzania, knowing the quota you have, but also the idea there was that you have to also get the power in the different sector of the politics. And that exercise we had together with the Tanzanian NGOs and women was on the economics, that how much the women can be educated and then grab power also in the committees and state economics, affecting also very much on the issues that we can know that the women's participation is in general taking on board. So why we need more women is of course the get experience from the other gender, and then also the justice that women represent half of the population, and then this critical mass of actors. But that exercise was really on the topic. So it is not enough you have women on the parliament if they then work on the issues that are that meaningful. So that's why also it is important that we have women in the different committees on different positions, dealing with the budget, foreign policy, monetary policy, and not to say that you only have women for healthcare or education or family planning or whatsoever. So
my next topic is not the sectors, but then quotas, because also I take example from Finland, which I know best, that the quotas have been presented here like 25 years ago, and for the nomination on the state or local committees. So we don't have quotas for elections, but we have quotas for nominations. So people can freely elect who they want, but when we nominate people under the parliament or any state level, or we nominate people to prepare something on the local city level, all these committees, nominated bodies, need to fulfill the quota of 40%. And one argument we were using that 25 years ago was that we get more experienced women, because often it says that, yeah, if it's the quality of the nominated persons, is it their knowledge? And then we asked that why you don't have more women with knowledge and experience if you never have a chance to start. So this quota was then taking as 40% any committee on the local or country level. So I think sometimes it also worked for men, that when we nominate people for education board, or we nominate people for some social care work, that you have to nominate also 4 men out of 10. So that has been functioning quite well. It was then argumented that maybe this is enough for to have it for a couple of years. Let's see later if we will then cancel it. But so far, almost 30 years later, we have not canceled that law, and see that it is quite profitable, nice, and good for the results that these preparatory nomination bodies are always representing the two, both men and women. So then one other important aspect that has worked when you don't have a quota for elections, but you have a quota for parties, that all Finnish parties, when they get people to parliament, they have some money. It's not enough to cover the parliament, the elections, or so the parties need to work on the finance. But all the state finance for the party also has a percentage for women structure. So when you have a party X, it has to give money the women's structure in party X. So the women's in the parties can then also have some resources. Also, we have youth support to increase the youth participation. So parties can create a youth structure, which are then independent from the party, and they have still some state finance. So this is one way how we have helped the women to really build on. So as in the European Union, there is 27 different countries. And when we have next summer again European Parliament elections every 5 years, and next one is next summer in June, we have 27 different national legislation laws. European Parliament Committee really wants to formulate more European election law, but the national traditions are very different, and they are sometimes very slowly to move. But then also the results of the different countries' policies, laws, and also tradition have given out very different results. At this moment, Finland is the mostly represented by women, as it is 57% women out of 14 European Party memberships that we have, the members of the parliament. So we are more women than men from Finland. But I'm quite happy to say that there is there is 11 countries out of 27 that has more than 40% of the women in their members of the European Parliament.
So some country like Spain can elect 40 members of European Parliament, and they have some 48% of women. And like Finland had 14 seats, and we had the 57. Sweden, 52% of women in the European Parliament. Spain and Portugal, 50% of women's participation. And also the big countries like France, it has 48% of women in the European Parliament. But then we have the other end, that is Romania, Cyprus, and Greece. They have less than 1/4, less than 25% of the members in the European Parliament. The very worst case is in Romania. They only have 15% of their seats, which are 33. And they have only 15% of women in the European Parliament. So that depends very much on the national laws, how you have created the system, and then it depends on the parties, of course. So these countries also have different systems. Some countries have, like Finland, we have 14 seats, and that is the whole country, one constituency, and then we don't have list elections. So we cannot use the list to put the members on the list. But next example from Sweden, all the parties, they put the candidates like man, woman, man, woman, man, woman on the election list. So it is kind of guaranteed that you get both men and women elected then. This is what we also often use in many countries inside the parties. So national laws dedicate a lot to support the women participation, but it is very important that the parties also have their laws and their party rules so that it enhances women's participation. So let me conclude my part here in the beginning for something more experience and what is still under construction. It is the laws how to prevent online violence on women, because for example, in Finland, the previous government was led by young prime minister. She was only 34 when she was nominated, and she was a woman. But then we had 5 parties in the government, because in Finland, the 3-4 biggest parties normally have support from 20 to 25%. So it is more even for different parties, and then you negotiate so that you represent majority in the parliament. So in our system, it once then, I don't know, by accident, that all 5 parties were led by women. So you had 5 parties all led by women. So then the parties also nominated a lot of women. And then it was a study carried that shocked a little bit our society. We were thinking that we are so equal, that how much more harassment even these members of the government and the prime minister and party leaders have been facing in online compared to men politicians. So yes, online world is not easy for anyone. I think it's quite nasty nowadays, many of them. And the European Parliament is really, really trying to prevent also that in a legislation that we have done for platforms. It will be in power this year, that platforms have also responsibility on the content when it's lies very much, or if it's untrue, and also if it's illegal. And then now there is also special law proposal, women's violence against women in the European level, that also recognize online violence, not only physical violence against women, not only domestic, not only on the
gender, but also recognize this online. So there we are working on that, and I can say that it exists every country. So we cannot take this tangible offline world nasty parts on online and think that we cannot do anything. But we have to try to build society that online equals offline when it comes, which is legal and which is good. Thank you so much. Thank you very much, Honorable Kumpula Natri. I think what I'm learning from the experience you have shared from Finland, but also from Europe, is that although there's a lot of improvements on your side in terms of women participation, but also in terms of protection of women from discrimination, but also violence is really progressive, but there's still some efforts which are still happening right now, which means there are also some challenges on that side as well. Based on your experience of also working on this space here in Tanzania in the past with the civil society, and now that there is reforms which we are having, what is your word on us as a country? But also the efforts which are being done by our current president in terms of the engagement of women in the leadership process. Just one word which you can give to us as a nation with what we are going through right now in terms of reform of gender balancing, but also protection of women and the improvement of participation of women in the governance and electoral processes. Please, as your final one. Yes, I think from the experience that when we had the first female president in Finland in 2000, like 23 years ago, now we have had men again, that it really broke the glass roof. And I hope that will happen, that every young daughter of anyone or the girls, they have something to look at it. So they don't have this in mindset that president equals man. And then when we had the president for 14 years in Finland, that was that you had the woman, it kind of created a whole generation of girls and young women that can think of that everything is open for me. There's no limit to do that. But also, this is like the symbolic version of having these role models that you can do and work, and that is very, very important section. But then also, of course, this is, we can say that women can be anything. So what I personally also think every time, women alone cannot do this. So I'm happy to see men participating here, and then the president, woman president, that she's really putting her heart on the women participation is important, and then that to get everybody to work for that. So it is also always a good sentence maybe to finance that it is the task of majority to work for the minority, because the minority alone cannot work for its rights. And here I think that when you have a president who is dedicated to work for the women participation and who can be a role model, that twin action will deliver then. Thank you very much, Honorable Mia Petra Kumpula Natri, a member of the European Parliament from Finland, who has also had some previous experience of working in Tanzania, for that courage, but also experience which you have shared from your side. Thank you very much. Now I'll move to another international political person who is also a female, Honorable Catherine Muyeka Muma, who is the senator from Kenya. Senator Muma, I believe you are still with us. You do hear some little Swahili, but also we will wish to just use English for you. Share with us your experience quickly from Kenya in terms of a political process and the role of female. You know that we have President Samia Suluhu Hassan. Just the reforms which will improve the participation of women in the electoral processes. She has done a lot also. Returning of girls to school when they conceive, for example, was not the case before she became the president. What is your take on her initiatives and reforms which
she's making in terms of the position of women in the governance, but also in the entire societal processes. Karibu, Mheshimiwa Senator. Please kindly unmute your mic. Oh, thank you. Thank you very much. Asante sana for the session. My Swahili will end there. You know, when I'm speaking to Tanzanians, I'm very careful not to display my bad Kiswahili. Asante sana for inviting me to this process. I'm Catherine Muma. I'm a nominated senator, first term, and I'm so happy to participate in this process. Allow me to begin with my take on Her Excellency Mama Samia Suluhu. I just want to say on behalf of the Kenyan women and the women in Africa that we are so proud of her. She may be your president, but in our view, she's our president as women in Africa. She is a great role model to us. I've never met her personally, but she is a great mentor, not just to me, but to very many women, young, old, and all of those in leadership. Why do I say so? She has actually displayed the leadership characteristics that we all want to see in leaders. She is conciliatory. She believes in the human rights principles of free press, right to associate, and she's not nervous that political opponents should get opportunity to have their say, and that I think that is what political governance is all about. And we are all working hard to ensure that we have societies that are tolerant to different views, but also that bring people together. I think she's one of the good diplomats. She's a good neighbor, reaches out, even she's reached out to Kenya on a number of things. So we actually celebrate her and find her to be an institution of learning for the women who are going into leadership. I believe actually more women will be given a chance, not just in Tanzania, but in other countries in Africa, because of the good work that Her Excellency President Suluhu is doing in Tanzania. Now, the very process that we are going on now, you're trying to put in place to improve your laws regarding elections, political parties, is also a sign of her leadership. You can have all the laws you want to have, but if you don't have political goodwill from the highest office in the land, as I will shortly let you know, that sometimes the good laws just remain pieces of paper if we are not able to implement them. So at least this step of trying to review the Tanzanian legislation to see how you can improve them and bring everybody on board is a good sign of political goodwill. When it comes to Kenya, Kenya has got a good constitution with very good provisions on the inclusion of women. We have a very elaborate equality and non-discrimination clause that actually sets in place gender quotas. And it provides that all elective and appointive positions should not have more than 2/3 of either gender. Now, that's a law you could borrow from. I know Tanzania already has a clause in its constitution that provides for 30% of women seats. What I would urge is that even as you build on to that, you might want to consider the affirmative action provision that is gender neutral, in the sense that contemplate a position maybe in future when you might have more women than men. And it is the men that might require that affirmative action. So the clause in the Kenyan constitution
is good in the sense that it provides for either gender, which means that should we reach a space when we have elected more women than men, then the men would benefit from that clause without requiring another amendment of the Constitution. So as you're looking at your law, you might want to consider affirmative action measures that are contemplated to benefit either gender. Now, in our parliament currently, we have a bicameral parliament. We have the Senate, which has 69 members, and we have the National Assembly. In the National Assembly, we have actually not achieved the 2/3 gender ratio that was contemplated in the Constitution, because when we were negotiating in the Constitution, we negotiated for 47 women-only seats that represent the counties. Now, when it came to negotiating now the top-up, not more than 2/3 gender in the National Assembly, the men kind of rose up in arms and said, now you're creating too many seats for women, because we had also created not more than 2/3 gender in the county assemblies. Kenya has 47 county governments because we are a devolved system, and those county assemblies provide that if women are not elected or if men are not elected, then you have to nominate to ensure that not more than 2/3 gender apply. So we have that provision in the 47 county assemblies, but we did not manage to negotiate it for the National Assembly and for the Senate. So currently, the Senate has 30% women instead of 33% as required. And the National Assembly has about 21%. We have elected positions, competitive positions, which are 290 in Kenya, but only 29 women were elected to that position. Now, why only 29? My view, and I believe is the case in many other countries, it is the strong patriarchal system that has been there culturally. Societies do not easily believe that women should be in the political space, and we are actually struggling to ensure that women are easily elected. So as colleague from Malawi said that we should just go for elective, I would want to say that the combination of both elective and nomination is required for a long time before we persuade our populations and citizens to, without discrimination, consider both men and women. And the affirmative action policy in Kenya has actually contributed. We passed our constitution in 2010, and in 2013, that's when the first election under the new constitution was in 2013. And during that period, we did not get any woman governor elected. We did not get any woman senator elected. We had 16 women members of parliament elected in the National Assembly. We had 84 in the county assembly. And of course, we have the 47 special seats for women. When it came to 2017, 5 years later, the next election, we had an improvement. We now had 3 governors, 3 senators, 22 members of parliament, and 96 members of county assembly. In 2022, the last elections we had another improvement. We now had 7 governors, with female governors. We retained the same number of 3 women senators. We now moved from 22 to 29 elected members, women members of National Assembly, and we moved from 96 members of county assemblies to 115. What does that demonstrate? That as you bring more women in the political space, and you are able to give them the courage to run on their own, but you also are able to demonstrate to the citizens that there's nothing wrong with having women as leaders. So what it's showing is that progressively,
we are able to elect more women because we have women in the spaces, including the affirmative action spaces. So I would want to urge that as you're looking at these laws, please do not underplay the role that affirmative action plays. You may want to limit, because affirmative action is a temporary measure, but choose ways in which you don't limit it in a way that you retrogress as you're moving. You might want to limit the number of times an individual can benefit from an affirmative action seat instead of limiting the period for which you will have affirmative action seats. But very important, the 3 laws that you guys are trying to revise are extremely important. When it comes to the Electoral Commission, you must ensure that you put in place provisions that can achieve independence of that commission. In terms of selection of the members of that commission, you might want to consider a formula that will make all political players to actually feel that the Electoral Commission is not leaning towards any one particular person. You want the registrar of political parties, or if you are establishing any, to also be an independent office. But you also want the political parties law to be able to set down minimums that will ensure a fair play for all those who want to participate. And you might want to also provide a law, a provision that can limit the use of campaign financing. Now, in Kenya, we've reached a level where, unfortunately, it's not something to emulate, where the amounts of monies that are being used in election campaigns are completely unbelievable, to the extent that if we are not careful, elections are going to be a game of only the rich or a game of the corrupt, because there are people who spend more money in the elections than they will ever earn in all the 5 years that they'll be in parliament. So all those are key issues that you actually want to look at and be able to see what can you put in law that will ensure independence, will ensure transparency, will ensure equal opportunity for every citizen to participate in the vote, and equal opportunity for every person with the leadership qualities to want to vie without feeling that they have actually been locked out. But even as we do so, I'd like to caution that you must remain a country that respects the rule of law. In Kenya, we have litigated in 4 cases to try and implement the not more than 2/3 gender rule. The courts have ruled requiring that Parliament enforce and revise the law to ensure the 2/3 gender rule, but this has been defied. And that's why I was talking about political goodwill. If you have political goodwill, then you won't defy the law that you put in place. So I hope the laws that you put in place will be laws that in future you'll be able to actually respect. So we urge that you think through, allow participation of everyone, allow candid conversation, and put in place a law that you intend to implement, not a law that you will claw back on as you move on. And beyond the laws, I would want us to know that at least for women, persons with disability, youth, beyond the laws that will be in the books, you must apply other strategies. All politics is local. So I believe, I don't know what the local situation is for you. Even as we urge you, I hope, Mheshimiwa Neema, you're going to go for an elective post. You must then go and understand the local politics of the local area that you want to stand in, so that you actually are able to strategize in a way that you will get elected. For now, I think I can stop there in order to give other people a chance to speak. Thank you very much.
truly appreciate your contribution, Honorable Catherine Muma, Senator, for the courage you are giving us as a nation as we go through the bills which we are having in the parliament, in terms of also having a good representation of the members of that particular electoral commission, but also the inspiration which you have shared from the presidents of Dr. Samia Suluhu Hassan, and also sharing experiences of the role and position of women in the electoral processes, but also the leadership in Kenya. And this is a very important lesson for us as we go through these reforms in our own legislations. Thank you very much. You may stay with us, but also you are free to go on with your other activities. We know that today is a weekend, but we have really learned a lot from you. And this also applies to also Honorable Mia Petra Kumpula and also Honorable Catherine Muma. I also acknowledge that we had Honorable Jacqueline Amoning, who is the EALA member of parliament, but she had some emergency and she could not continue with the discussion. Nashukuru sana mheshimiwa. Tunahamia sasa kwenye lugha ya Kiswahili, na kwa sasa labda nitawakumbusha tu kwamba huu ni mjadala wa kitaifa unamulika utoaji maoni katika miswada ya sheria inayohusu vyama vya siasa, sheria za uchaguzi pamoja na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kadhaa kama mlivyoona, wanasiasa na viongozi kutoka mataifa mengine ya jirani lakini pia ya Ulaya, na wao wametoa uzoefu wao. Tulimulika zaidi kwa wao nafasi ya mwanamke katika uongozi na namna ambavyo, kwa sababu ni vema pia tukatambua kwamba miswada tulionayo pia inagusa hilo eneo la kuboresha ushiriki wa wanawake katika nafasi hizi za uongozi na ugombeaji, kupunguza pia unyanyasaji na ukatili wa kijinsia katika michakato ya uchaguzi, na swala la vyama vya siasa ni namna gani pia linawapa wanawake nafasi katika kushiriki. Na tumepata pia uzoefu wa ile inspiration ya uongozi wa rais wetu katika swala zima la ushiriki wa wanawake. Sasa anakwenda kwa kiongozi wa chama cha siasa, Bwana Doyo Hassan Doyo, ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha ADC. Hichi ni chama cha siasa kikubwa na nafasi yake ni kama mtendaji mkuu wa chama hiki. Bwana Doyo, mabadiliko yanayopendekezwa katika mswada yanagusa pia swala la usawa katika ushiriki wa vyama vya siasa kwenye mchakato wa uchaguzi. Wewe kama kiongozi wa chama cha siasa unaonaje au una maoni gani sambamba na mswada na namna ambavyo wewe au na vyama vingine vya siasa vitapata nafasi zaidi na usawa katika ushiriki wa mchakato wa uchaguzi, lakini pia na uchaguzi mkuu wa madiwani, particularly uchaguzi wa madiwani wa bunge pamoja na uchaguzi wa rais? Karibu sana. Asante ndugu. Kwa hiyo nimefurahi kupata fursa ya kushiriki katika mjadala huu, lakini pia nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kuamka salama. Kwa upande wetu wanasiasa, mabadiliko ya sheria yanakwenda kuongeza idadi ya ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi, na chama chetu cha Alliance for Democratic Change kama mtendaji mkuu, sisi tuna sera kabisa ya 50 kwa 50. Kwa hiyo tunafarijika tunapoona mabadiliko ya sheria yanayoenda kumlinda mwanamke katika sekta mbalimbali, kuhusu kumlinda ili aweze kuperform katika nafasi za uongozi. Kwa hiyo sisi kama wanasiasa tumefarijika sana kuhakikisha kwamba mswada huu unakwenda kuwalinda wanawake, kwa sababu kuna maelezo mengi ndani ya mswada yanayoeleza wazi namna ambavyo kama mtu atafanya hayo ambayo yameelezwa, anachukuliwa hatua ambazo zinamuondoa kwenye ugombea. Kwa hiyo mwanamke kwenda kupata nafasi ya maamuzi kwetu sisi wanasiasa ni faraja. Kwa hiyo tunafarijika huu mswada unapokwenda kuwa sheria ya kuweza kumlinda mwanamke. Sisi kwetu ni fursa kubwa na kwetu unatija kubwa sana. Kingine ambacho nataka nikizungumze ni nia njema ya Mheshimiwa Rais. Pamoja sheria haiko moja kwa moja ya kumwekea mwanamke teuzi zake mbalimbali, ameonyesha namna ambavyo anasukuma jukumu hili la kumuongezea mwanamke nafasi ili tuweze kufikia katika malengo ya asilimia za kutosha ili mwanamke aweze kuwa kiongozi katika nchi yetu.
Kwa hiyo mabadiliko haya ya sheria ya vyama vya siasa, mabadiliko haya ya sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ni muhimu sana kwa kipindi hiki kuliko wakati wowote, katika muktadha wa kuhakikisha kwamba yanakwenda kufanya mabadiliko makubwa ya uongozi katika nchi yetu. Umezungumza kwa kifupi na kushukuru, na kwa sababu tunakwenda kukimbizana na muda, ni kushukuru kwa sasa. Nitarejea tena kwako ndugu yangu Doyo. Labda sasa niende kwa wakili msomi Mheshimiwa Ana Rugangira, naomba ujiandae, lakini kwanza tupate kumsikia wakili wa kujitegemea Bwana Alex Mgongolwa. Bwana Mgongolwa, mimi nitakuomba tu unisaidie kwenye jambo moja ambalo pia lilikuwa na mjadala mrefu. Inasemekana kuna wakati palikuwa na kesi mahakamani ikijaribu kuweka ukinzani kwenye swala la ushiriki wa wakurugenzi katika usimamizi wa uchaguzi, kwa sababu ni jambo mojawapo ambalo linaguswa pia na mswada. Hebu tusaidie, muktadha wa ushiriki wa wakurugenzi katika usimamizi wa uchaguzi unauonaje? Wewe kama mwanasheria, lakini pia kwa kuzingatia uzoefu wa watu hawa katika swala zima la kusimamia mchakato wa uchaguzi, yapi manufaa na unaona ni kwa namna gani pengine ni muhimu swala hili liende kuendelea kuwepo? Bwana Mgongolwa, karibu sana. Asante sana Bwana Hezron. Mimi naitwa Alex Mgongolwa, ni wakili wa kujitegemea. Nikilitazama ushiriki wa wakurugenzi kwa mujibu wa ile kesi maarufu sana ya Bob Chachawangwe, ni kwamba mahakama ile ya Afrika haki za binadamu iliangalia katika hali ya kwamba katika kila nchi kuna mifumo yake, kuna utawala wake, kuna uongozi wake, ambayo mazingira katika kila nchi huwa yana dictate kwamba ni namna gani ambavyo nchi ile inaweza ikatumia mifumo. Ukiangalia kwa mifumo tulionayo Tanzania, unaweza ukaona kwamba kwa kiasi kikubwa sana mfumo ambao umejikita zaidi na uko karibu sana na watu ni mfumo huu wa serikali za mitaa. Sasa serikali za mitaa kule imeanza kutoka kule chini mpaka katika ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa. Ukiondoa serikali za mitaa, ni vigumu sana kupata mfumo ambao utakuwa rafiki katika kuwezesha uchaguzi huo kuwa huru na haki, katika kuangalia kwamba ni nani ambao wanashiriki. Watu wa serikali za mitaa au uongozi ule ambao serikali za mitaa ndio unaojua kwa kawaida, unaoshinda na watu, unaodili na watu katika day to day activities. Kwa maoni yangu, ukiniuliza, nasema kwamba mfumo huo ni mfumo ambao kwa wakati tulionao ndio mfumo ambao ni sahihi, kwa sababu kinachoweza kuangaliwa na kukidhi mahitajio ya uhuru na usawa ni namna ambavyo sheria na taratibu mbalimbali zimeweza kuainisha muundo ufanye vipi kazi. Kwa mfano, wakurugenzi wana viapo vyao, wana viapo vya kisheria ambavyo wanatazamiwa kuvitii, lakini pia wakurugenzi hao wana maadili ya kazi zao na wamepatikana kwa njia ya mchakato ambao uko sahihi. Mapungufu katika kila mfumo yanaweza kujitokeza, lakini kwa hali tulionayo sasa hivi, mifumo hiyo bado tunaitegemea, na mimi naona kwamba ni muhimu mfumo huo ukatumiwa ili kuleta matokeo chanya zaidi kuliko mfumo mwingine wote ambao utakuwa una gaps hapa na pale. Kwa gaps hizo katika maana ya uchaguzi ni kitu ambacho hakitakiwi au hakihitajiki, kwa sababu demokrasia ndio kila kitu, ndio siasa yenyewe. Uchaguzi ndio siasa yenyewe, na kitu cha msingi katika uchaguzi ni kumpata kiongozi ambaye wananchi wanamtaka. Nakushukuru sana wakili Mgongolwa, nadhani umejibu kwa kifupi sana, lakini labda unaweza ukatambua kidogo kwa kifupi pia mabadiliko ya sheria, wewe kama mwanasheria, miswada inayopendekezwa, una lolote jingine ambalo unaweza kuongeza? Na labda niwasilishe kwa kifupi kwa maslahi ya muda, lakini huku nikizingatia kabisa kueleweka.
kwamba sheria hii inayopendekezwa, mswada huu unaopendekezwa ambao ni wa sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi. Mswada huu ukitaka kuangalia katika maana ya kuhakikisha kwamba kutakuwa na uchaguzi wa uhuru na haki, naomba nijikite katika maeneo makuu manne ambayo mswada huu umejieleza. Katika eneo la kwanza, ili kuweza kujua kwamba tume itakuwa huru na haki, vitu vinne muhimu huwa vinaangaliwa duniani kote katika tafsiri ya sheria. Kwanza, sheria yenyewe husika itamke kwamba tume hiyo ni huru na haki. Ukitazama sheria yetu hii inayotamkwa, ukiangalia mswada huu utaona kwamba katika kile kifungu cha 6 kuna matamko ambayo yanaainisha vizuri kabisa kwamba ni hii sheria inaizungumziaje hii tume. Inaizungumzia tume hii kwamba ni tume itakayokuwa, inatamka kwamba tume itakuwa ni chombo huru kinachojitegemea na maamuzi yake hayataingiliwa na chombo chochote au kulazimika kufuata maagizo ya mtu yoyote au idara yoyote ya serikali au maoni ya chama chochote. Haya ndiyo maeneo ambayo tume zote duniani huwa zinaingiliwa. Ukiangalia kwenye maeneo yote haya manne, sheria imetamka, na sheria imetamka kwa makusudi kwamba maneno yaliyotumika yamekuwa ni maneno ambayo ni ya uwazi zaidi. Hakuna maneno mengine mazuri zaidi ya haya ambayo yangeweza kutumika ili kuweza kubainisha hilo. Kwa hiyo swala la kwanza la matamshi, sheria imetamka sawa sawa, lakini hapo masuala mengine ili tume iweze kuwa huru na haki, kwa sababu tunapozungumzia uchaguzi ambao ni huru na haki, tunazungumzia uhuru wa tume, kwamba tume itamtangaza tu yule aliyechaguliwa na wananchi. Haiwezi kumtangaza mtu mwingine yoyote kwa shinikizo la chama cha siasa, kwa shinikizo la serikali au kwa shinikizo la chombo kingine chochote. Kwa hiyo kwangu mimi kipengele cha 6 ni kipengele muhimu na kilikuwa kinahitajika sana. Ukiangalia kwenye zile 4 Rs unaona kwamba reforms, katika ara ile ya reforms, hizi ndio reforms zinazotakiwa. Lakini kitu kingine ambacho huwa kinazingatiwa katika kuiona tume ikiwa huru na haki ni namna ya upatikanaji wa hao wajumbe wa tume. Kwa mujibu wa mswada huu, wajumbe wa tume watapatikana kwa kusailiwa. Ipo kamati ambayo inaanzishwa kwa mujibu wa mswada huu, ambayo kamati hiyo kazi yake kubwa itakuwa ni kusaili watu wanaoomba kuwa wajumbe wa tume. Na ukiangalia katika kamati ile imesheheni watu ambao wanastahiki au wana sifa zinazostahili. Kuna watu wenye hadhi za jaji, kuna mtu kama jaji mkuu, kuna watu ambao wamepewa kwa mujibu wa nafasi zao, mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu na kadhalika. Kwa hiyo hao ni watu ambao watasaili. Lakini kitu kingine ambacho kinaangaliwa katika kuelewa au kuangalia huo uhuru wa hiyo tume ni swala la fedha. Tume itapata wapi fedha? Ukiangalia katika ibara ile ya 22 vipo vipengele vinavyojitosheleza vinavyohusiana na upatikanaji wa fedha na fedha zitatumika. Lakini ile ukiangalia katika kile kifungu cha 7 kinazungumzia, kifungu cha 7 kinazungumzia sifa za wajumbe wa tume. Sio kila mtu anaweza kuwa mjumbe wa tume, na ukiangalia majukumu ya hiyo tume ni majukumu ambayo ni mazito sana. Yanastahili mtu mwenye uwezo ambao utakuwa unashabihiana na kazi za tume. Na wajumbe hao, kama kipengele cha 7 nikikiacha kizungumzo chenyewe, kinasema awe ni raia wa kuzaliwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awe mtu mwadilifu na mwaminifu, awe na uzoefu katika uongozi, utawala na masuala ya uchaguzi, na sifa nyingine ambayo kamati ya usaili itaiona inafaa. Sifa zote hizi zimelenga katika kuleta weledi, na sifa zinazotamkwa kisheria maana yake ni lazima. Kwa hiyo mtu ili awe mjumbe wa kamati lazima awe na sifa za lazima ambazo zimezungumzwa hivi. Lakini umuhimu wa tume unauona kutokana na majukumu yake. Ukikiangalia kile kipengele cha 11, kipengele cha 11 kimeeleza kwamba tume ina majukumu gani.
yake. Nikisoma kwa haraka haraka ni kwamba pamoja na mengine ni kusimamia na kuratibu uandikishaji wa wapiga kura, kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wabunge, kuchunguza mipaka ya kuigawa Tanzania, kuteua na kuwatangaza wabunge wanawake. Kwa hiyo majukumu au ukiangalia majukumu ya tume, ukiangalia wajumbe wa tume, ukiangalia ukiangalia uhalali au nafasi ya mjumbe wa tume, kwamba ana usalama kiasi gani kwenye tume, hivyo ni vitu ambavyo kwa kitaalamu wanaita security of tenure. Sasa ile sheria ilivyoweza kukinga nafasi ya wajumbe wa tume, hata mjumbe wa tume akiingia, hata mjumbe wa tume hawezi akaondolewa katika nafasi yake kama mjumbe wa tume, isipokuwa kwa sababu ambazo zimeainishwa kwenye sheria na umetajwa mchakato, kwamba mchakato huo utakuwa ni ule ambao utahusisha kamati maalum itakayochunguza mgogoro huo na itampa haki za kutosha ili mjumbe aweze kupata haki zake. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake katika kipengele hicho ni kwamba huyu mjumbe wa tume atafanya kazi zake kwa uhuru, bila kujali mtu yoyote, katika maana kwamba pengine anaweza kahofia kwamba anaweza akatolewa wakati wowote kwenye nafasi yake, lakini nafasi yake kwa mujibu wa sheria hii imelindwa. Kwa kuhitimisha, labda niseme hivi kwamba yote haya yaliyoainishwa katika kuilinda tume na kuipa uhuru yanatoa taswira kwamba kuna dhamira ya kutosha katika kuhakikisha kwamba tume hii inakuwa huru na haki. Hata yakitumika maneno kiasi gani, mazuri kiasi gani na yenye kufafanua kiasi gani, kama hakuna utashi wa kuweza kutekeleza sheria husika, sheria hiyo itabakia kuwa ni karatasi tu, itakuwa haina mashiko yoyote. Kwa hiyo kikubwa zaidi kwangu mimi ni vitu viwili: moja, utashi, na la pili ni sheria yenyewe kujieleza vizuri, ambavyo naona kwamba sheria hii kwanza ina utashi kutokana na uongozi wa kisiasa uliopo, lakini pili imeainisha vipengele ambavyo vinatosha kuipa tume hii uhuru wa kutosha, uhuru ambao utaiwezesha tume hii kuweza kufanya kazi yake bila uoga, bila kutetereka. Na mwisho wa siku, kama sheria hii itatekelezwa vizuri, kwa kuanzia ni kitu kizuri sana. Nashukuru sana. Asante sana wakili Alex Ngongolwa kwa maoni yako. Kwanza ukimulika swala la mfumo au muundo wa usimamizi, ukionyesha umuhimu wa viongozi katika ngazi ya serikali za mtaa, hususani pamoja na wakurugenzi wa majiji, halmashauri pamoja na manispaa, kuendana na uzoefu wao, lakini pia na muundo tulionao, viapo vyao walionavyo vya utumishi na kadhalika, ambao vinawapa nafasi nzuri zaidi, lakini uzoefu na ufahamu wa maeneo ambao wanayasimamia katika swala zima la wao kuwa sehemu ya usimamizi wa uchaguzi. Na wewe kama mwanasheria unaona hili ni jambo la msingi sana likiweza kusimamiwa namna hiyo. Lakini pia ukagusa swala la uhuru wa tume ya uchaguzi, kuanzia kwenye vifungu vya mswada vinavyotambua tume kama huru, lakini pia uwepo wa upatikanaji wa rasilimali na fedha za tume zikiipa nafasi ya yenyewe kutokuingiliwa, lakini pia usalama wa ile mihula ya wajumbe wa tume bila kutolewa tu kiholela, na hivyo kuwapa nafasi ya kufanya kazi zao bila kuwa na hofu, na hivyo kuifanya tume kuwa na uhuru inaostahili. Wale wanaotufuatilia, kama nipende tu kuwakumbusha, tuko kwenye mjadala wa kitaifa kuhusu utoaji wa maoni ya miswada ya sheria ya uchaguzi, vyama vya siasa pamoja na tume ya taifa ya uchaguzi, na tumewasikia wazungumzaji kadhaa. Ni mjadala ambao unarushwa live kwenye YouTube kupitia mitandao mbalimbali ya vyombo vya habari. Tutavitaja kadhaa hapa. Tunayo Gilboni TV, Mwanahabari Digital, Global TV, Habari Digital, Lemutus TV, Mwanahalisi Digital, Bongo 5 Online, Tanzania Digital, Channel 10 Online, Mwananchi Digital, UTV, ITV, EATV, Taifa Digital, TBC, Azam TV pamoja na Channel 10. Kwa hivyo hawa wote na mjadala wetu. Sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Neema Lugangira ambaye ni mbunge katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viti maalum,
Swali langu kwako Mheshimiwa Rugangira, umesikia mijadala jinsi ilivyoendelea, umekuwepo pia kwenye mchakato mzima wa siasa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mwakilishi, najua pia umehusika na masuala ya siasa kupitia asasi za kiraia huko wa awali na kadhalika. Unaonaje swala la usawa wa kijinsia sambamba na mabadiliko yanayoletwa na miswada hii ambayo iko mbele yetu katika ndani ya vyama vya siasa, lakini pia katika mchakato mzima wa uchaguzi ambao utakuwa unasimamiwa na tume ya uchaguzi? Tupe uzoefu na maoni yako. Karibu sana mheshimiwa. Nashukuru sana kaka Hezron. Napenda kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ulivyonitambulisha, kwa majina anaitwa Neema Rugangira, ni mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi, nawakilisha kundi la asasi za kiraia kwa maana Angels kwa upande wa Tanzania bara. Napenda kwanza kwa kutambua jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika eneo hili la kuimarisha demokrasia hapa Tanzania. Na katika zile R4 mimi nitajikita katika R ya reform. Hichi ambacho tunakifanya ni dhahiri kabisa ile dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuunda kikosi kazi chenye lengo la kuimarisha demokrasia. Ilikuwa ni wazi alitambua yako mabadiliko ambayo yanatakiwa yafanyike, na kwa muktadha huo ikapelekea katika yale mapendekezo ya kikosi kazi yaliyotolewa, ndiyo imepelekea mchakato huu wa mabadiliko haya ya sheria mpaka hivi sasa ambapo tunajadili. Na ni muhimu kwamba tutambue kikosi kazi waliwasilisha taarifa yao kwa Mheshimiwa Rais, ilikuwa ni mwaka 2022 Oktoba, na ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, kwa maana Novemba 2023, serikali ilileta bungeni miswada hii ambayo tunaijadili leo: mswada wa sheria ya vyama vya siasa, mswada wa tume ya taifa ya uchaguzi, na mswada wa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Hiyo inaonyesha kwa namna gani ambavyo katika jambo hili la kuimarisha demokrasia ya Tanzania, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hapepesi macho, ana nia ya dhati kabisa kuhakikisha tunakwenda kwenye hizi chaguzi mbili, kwa maana uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu 2024 na uchaguzi mkuu mwaka 2025, tukiwa tumeweka msingi ambao unaimarisha demokrasia ya Tanzania. Sasa nikija katika ile eneo ambalo umeniuliza kwa maana ya kuimarisha usawa wa kijinsia katika siasa, mimi binafsi nina faraja kubwa sana kuona kwamba mapendekezo yaliyotolewa na kikosi kazi kwa asilimia zaidi ya 90 katika eneo hili yameingizwa katika hii miswada mitatu hii miswada ya sheria ambayo tunaijadili. Na nilipata fursa mimi ya kuwasilisha maoni mbele ya kikosi kazi, na nilivyoona ripoti, kwa hiyo nitarejea tu kwa haraka haraka maeneo haya na kuonyesha pia yapo kwenye sheria. Jambo la kwanza ambalo kikosi kazi walipendekeza ni kwamba sheria ya vyama vya siasa irekebishwe ili kuweka sharti kwamba kila chama cha siasa kitakuwa na sera ya jinsia. Jambo hili limewekwa kwenye sheria ya vyama vya siasa na lipo katika tena, kimeongezwa kabisa kifungu kipya 10C, kifungu 13, kifungu cha 13 kifungu kidogo cha 10C ndio kimeongelea swala hili kwa undani. Lakini pia walipendekeza kwamba kuwe kuna ufuatiliaji wa namna ambavyo vyama vitakwenda kuangalia namna ambavyo wanatekeleza masuala ya kijinsia. Vivyo hivyo walielekeza kwamba kila chama kiwe kina program maalum kwa ajili ya kuwajengea uwezo wanawake kugombea ubunge, uwakilishi na udiwani, ikiwemo mipango mikakati ya usawa wa kijinsia. Jambo hili lipo pia kwenye hii miswada ambayo tumeipokea. Kwa hiyo kwa ujumla wake mapendekezo mengi yametolewa na serikali imeyapokea na yapo kwenye hii miswada ya sheria. Sasa ningependa kujielekeza kwenye maoni ambayo Jumuiya ya Umoja wa Wanawake kwa maana UWT chini ya mwenyekiti wetu mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi Mary Pius Chatanda ametoa siku ya tarehe 3 na tarehe 4 Januari katika mkutano maalum wa Baraza la Vyama vya Siasa, ambayo maoni yale yanalenga kwenda kuimarisha ushiriki wa wanawake katika siasa, ambayo yatatupelekea kuwa na usawa wa kijinsia katika siasa. Kwa haraka haraka mimi nitajikita kwenye maeneo machache, ambapo kwanza
lazima tukubaliane ya kwamba bado wanawake wanahitaji kujengewa uwezo, bado wanawake wanahitaji kuwekewa misingi ambayo itawezesha wanawake kujitokeza na kugombea katika siasa. Kwa upande wa bunge tayari tunayo 30% kwa maana ya wabunge wa viti maalum, lakini hata ngazi ya udiwani pia kuna madiwani viti maalum. Jambo ambalo UWT imependekeza ni kwamba utaratibu wa viti maalum ama kile kiwango cha uwakilishi wa wanawake huu ambao upo katika eneo la wabunge pamoja na madiwani ungeenda pia katika ngazi ya serikali za mitaa, kwa sababu hivi sasa uwakilishi wa wanawake katika serikali za mitaa upo chini sana. Nikija kwenye wenye viti wa vijiji ni 2.1% peke yake ndio wanawake. Wenye viti wa serikali za mitaa 12.6% peke yake ndio wanawake. Na 6.7% ya wenye viti wa vitongoji ndio wanawake. Sasa ili kuongeza idadi hii ya wanawake, ina maana iko haja ya wanawake kugombea katika upande wa majimbo, kugombea katika kata, lakini pia na kugombea katika serikali za mitaa. Na ili mwanamke aweze kugombea, inapaswa ateuliwe na chama cha siasa. Na tunatambua ya kwamba chama cha siasa hakipaswi na hakiwezi pia kuteua tu mgombea, kwa sababu mteua mgombea mwanamke labda aweko katika eneo ambalo na chama kijiweke katika risk ya kupoteza kile kiti. Kwa hiyo ni dhahiri kukiwa kuna sharti katika hizi sheria ambazo zitaweka kiwango cha 1% fulani ya wagombea ambao watateuliwa watakuwa wanawake, ina maana vyama vya siasa vitapambana na kufanya tafiti ya kupata wanawake ambao wataweza kugombea, wataweza kushindana, ili pia kila chama hicho kisiwe katika nafasi ya kupoteza kiti hicho, na wanawake hao wapo. Kwa UWT kupitia mwenyekiti wetu wa taifa mjumbe wa kamati kuu Mary Pius Chatanda imependekeza kwamba sheria hii iweke kifungu hasa katika sheria ya vyama vya siasa, lakini pia katika sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, iweke kifungu ambacho kinaelekeza kwamba vyama vya siasa katika orodha yao ya wagombea ambao watakuwa wameteuliwa kwenye majimbo, kata na serikali za mitaa, basi angalau 20% wawe wanawake. Kwa maana hiyo, hii kwanza itatanua wigo wa wanawake kuingia katika nafasi hizi za uwakilishi, lakini pia itachochea hamasa kwa wanawake wengi kuweza kujitokeza. Jambo la pili ambalo UWT imependekeza ni swala zima la gharama. Kwa upande wa UWT imependekeza kwamba katika sheria hii ya mswada wa sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi iongezwe kuwe kuna ibara mpya ambayo inaongeza jambo moja, kuwe kuna ibara mpya ambayo inapendekeza ruzuku za vyama vya siasa, 1% fulani ya ruzuku ile iweze kutumika kuwajengea uelewa na kujengea uwezo wanawake pamoja na makundi maalum kuweza kushiriki na kugombea katika siasa. Hiyo ni kwa upande wa sheria ya vyama vya siasa. Kwa upande huu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, sheria pia iweke vifungu ambavyo itawezesha Tume ya Uchaguzi kusimamia namna ambavyo fedha za uchaguzi zinatumika pia kujengea uwezo wanawake. Lakini jambo jingine ambalo UWT imependekeza ni kuona namna gani ambavyo ile gharama ya dhamana ambayo ile kiwango cha fedha ambacho kinatakiwa kitolewe na wagombea ama wa udiwani ama wabunge wa majimbo, pale ambapo mgombea ni mwanamke, basi gharama ile iweze kupunguzwa iwe nusu ya gharama. Lakini leo hii katika michango ya wabunge wenzetu kutoka mbunge kutoka Malawi, Mheshimiwa Susan Dosi, yeye amesema nchini Malawi wanalipiwa gharama yote ile ambayo wanatakiwa kulipa wale wagombea wanawake. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunaweza tukajifunza, tukaona namna ambavyo tunaweza tukaimarisha hoja yetu kwa muktadha huo. Jambo jingine ambalo ni muhimu na UWT imelipendekeza, nami kama mbunge nitaendelea kulibeba na kulichagiza, ni kwamba sheria iweke mfumo, na hii ni kwenye muswada wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, katika kifungu cha 112 pamoja na kifungu cha 113, sheria iweke mfumo wa namna ya kuwapata wabunge wa viti maalum, wabunge wa viti maalum na madiwani wa viti maalum, kwa sababu hivi sasa ni Chama cha Mapinduzi peke yake chenye utaratibu
ambao unatambulika na ni wawazi wa namna ambavyo wabunge wa viti maalum na madiwani wa viti maalum wanapatikana, na kunakuwa kuna uchaguzi mkubwa, tena uchaguzi moto haswa ndani ya chama kupitia jumuiya ya UWT kwa ajili ya kupata uwakilishi huu. Lakini sasa umuhimu na msingi wa kupendekeza kwamba sheria iweke mfumo huu ni kwamba itasaidia kuimarisha na kupambana na ukatili wa kijinsia ambao wanawake wanapitia ndani ya vyama vya siasa. Jambo jingine ambalo mimi kama mbunge mwanamke lakini pia kama UWT tumetambua na tunaipongeza serikali kwa kufikiria ni kuweka kwamba kila chama cha siasa kiwe na dawati la jinsia. Lakini jambo ambalo sasa tunapendekeza, dawati hilo la jinsia lazima muundo wake uwekwe wazi kwenye sheria na ielezwe wazi namna gani ambavyo madawati haya ya kijinsia yataunganika ama yataweza kuwa na mashirikiano na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ili kwamba msajili naye aweze kuwa na meno wa kuchukua hatua mbalimbali katika maeneo haya. Jambo la mwisho ambalo kwa kulingana na muda ambalo ningependa pia kuliongelea ni namna ambavyo sheria ya vyama vya siasa lazima itambue makosa ya ukatili wa kijinsia ikiwemo makosa ya ukatili wa kijinsia mtandaoni. Lakini tunapokuja pia kwenye sheria ya uchaguzi, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, katika kifungu cha 60 kifungu kidogo cha kwanza inaeleza kwamba imeweka orodha ya makosa ambayo yanaweza kupelekea mtu kuenguliwa ama kukosa sifa ya kugombea pale ambapo atakuwa amethibitika kwamba amefanya kosa lile. Kwa hiyo jambo ambalo tunataka kulipendekeza ni kwamba sheria hii katika kifungu hicho iongeze kosa la ukatili wa kijinsia, kwamba pale ambapo mtu atakuwa amethibitika kufanya makosa ya ukatili wa kijinsia, nayo iwe ni moja ya makosa ambayo inaweza ikampelekea mgombea yule kuenguliwa, na vitendo hivi vya ukatili vya kijinsia ijumuishe makosa ya unyanyasaji wa kingono, ijumuishe pia ukatili wa kijinsia wa kimtandao, na jambo hili liwe kwa kipindi chote cha uchaguzi, kwa maana ya kabla ya uchaguzi, kipindi cha uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Na tunaweza pia tukajifunza kutoka kwa mbunge huyu Mia Petra ambaye ni mbunge wa bunge la Ulaya, lakini ametupa pia uzoefu nchini Finland, na ametueleza pia hata ndani ya bunge la Ulaya wako katika mchakato wa kutunga sheria ambayo itaangazia kwa ukaribu zaidi swala la ukatili wa kijinsia mtandaoni, hususan kwa wanawake katika siasa. Kwa madam na sisi tumepata fursa hii, nadhani itakuwa ni jambo muhimu na jema la kufanya, na kwa msingi huo mzima tutaweza kuimarisha ushiriki wa wanawake katika siasa, tutaweza kuimarisha usawa wa kijinsia katika siasa, na kwa kufanya hivi tutaweza kuchangia katika kutekeleza moja ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyasema katika mkutano wake wa kwanza alivyohutubia kwenye UN General Assembly kule New York. Ilikuwa ni Septemba 2021, na nikijaribu kumnukuu alisema kwamba katika mambo ambayo ana uzito mkubwa katika mabega yake, yani uzito mkubwa amebeba katika hii nafasi yake ya kuwa rais wa kwanza mwanamke Tanzania, ni namna ambavyo ataweza kuchangia kuimarisha na kuongeza idadi ya uwakilishi wa wanawake katika siasa na katika uongozi. Kwa hiyo kwa kuhakikisha tunaweka misingi ambayo itapelekea usawa wa kijinsia katika miswada hii, moja kwa moja itamaanisha itakuwa tunaimarisha na tunachangia kutekeleza moja ya maono yake. Na hata katika kikosi kazi alikuwa anasisitiza mara kwa mara swala la usawa wa kijinsia lisisaulike. Kwa hiyo kwa muktadha huo, mimi nina imani kubwa kwamba wadau pamoja na wadau mbalimbali wataona tija ya umuhimu wa kuimarisha jambo zima la usawa wa kijinsia katika siasa, lakini kubwa zaidi hata ndani ya bunge. Tunaamini kwamba tutaungwa mkono na wabunge wenzetu wanaume ambao
hata mpaka hivi sasa wamekuwa na mchango mkubwa sana, na wamekuwa wakishiriki mijadala mbalimbali hata ndani ya bunge, hata katika semina mbalimbali ambazo tunaziandaa katika kuona namna ya kuimarisha usawa wa kijinsia kwa wanawake ndani ya siasa. Kwa hiyo nami nichukue fursa hii kuwashukuru sana wabunge wenzetu wanaume kwa namna ambavyo wanatuunga mkono katika ajenda hii, na naamini pale ambapo miswada hii italetwa bungeni katika mijadala, basi tutakuwa na mijadala yenye tija. Na kwa kuhitimisha, napenda pia kutambua namna ambavyo tumekuwa na spika wetu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson chini ya katika kipindi hichi cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye spika wetu amekwenda kuwa rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, jambo ambalo linaendelea kudhihirisha namna ambavyo wanawake katika uongozi tunaweza. Na nisisitize, tunavyosema tunahitaji usawa wa kijinsia katika siasa, sio kwamba tunaomba kupendelewa au kuomba favor. Tunahitaji wanawake wapewe fursa ya kushindana na ile fursa isinyimwe kabla ya kuingia kwenye ulingo wa kushindana. Baada ya kusema hayo, na kushukuru sana na naendelea kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za kuimarisha demokrasia, kuziishi na kuzitekeleza kwa vitendo zile R4. Asante sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Neema Rugangira, mbunge viti maalum, kwa mchango wako huo ambao umeuweka pia kwa muktadha wa chama chako cha siasa kama sehemu ya maoni katika maboresho kwenye miswada ili sheria basi zitumike vizuri. Asante sana. Ninaye Goodluck Ngingo kama mzungumzaji, lakini nilikuwa pia natarajia kuwa na mama yetu Balozi Dr. Gertrude Mongella. Sina uhakika kama tunaye miongoni mwetu au amepata huduma, lakini alikuwepo pale mwanzoni wakati tunaanza. Dr. Gertrude Mongella, Mheshimiwa Balozi, upo? Naona ametoka. Kama atakuwepo tutamsikia. Kwa hivyo labda tumsikie sasa Bwana Goodluck Ngingo. Huyu ni mbobezi kabisa, mchambuzi wa masuala ya siasa, ambaye naye anaweza kutupa mtazamo mwingine tofauti katika swala zima la miswada hii ya sheria, lakini pia sambamba na falsafa ya 4R. Mabadiliko haya ya sheria yana maana gani sambamba na falsafa ya serikali tulionao sasa ambayo ina zile 4R? Bwana Ngingo, karibu kwa ajili ya kutoa maoni yako. Asante sana moderator ndugu yangu Makundi kwa kunipa nafasi na fursa hii tena ya kuweza kuchangia katika mjadala huu, hasa katika dhana nzima ya mabadiliko ya tume ya uchaguzi, sheria ya tume ya uchaguzi, lakini kwa namna gani inaakisi utekelezaji wa falsafa ya 4R ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ukitazama unaweza ukasema haiba ya Rais Samia imejikita kama mtu ambaye mleta mapinduzi, kwa maana reformist, kujaribu kubadilisha mazingira yakiwemo ya kisiasa, ya kiutawala, lakini vile vile ya kiuchumi katika dhana nzima ya kuweza kuleta maendeleo ya watu. Kwa sababu katika kipindi chote cha uhuru tulijikita zaidi katika kufanya mabadiliko makubwa ya kimifumo, lakini vile vile ya kimiundombinu, na ambayo hata serikali ya awamu ya 5 ilijikita zaidi katika kuleta mabadiliko katika miundombinu, kwa maana barabara na miundombinu mingine wezeshi. Lakini ukitazama serikali ya awamu ya 6 imejikita zaidi katika kuleta mabadiliko ya watu, kwamba miundombinu na vitu vingine ambavyo vimeweza kuwepo basi viweze kunufaisha watu. Na mojawapo ya mambo ya msingi ambayo yanahitajika katika kuleta maendeleo ya watu ni kuwa na uongozi bora na siasa safi. Na uongozi bora na siasa safi zinatokana na kuwa na chaguzi ambazo zinaweza kutoa kweli watu ambao ni wawakilishi wa watu, kwa maana watu ambao wataidhinishwa na kuchaguliwa na watu kuweza kuwakilisha watu katika masuala ya msingi. Na ukitazama Rais Samia wakati anakuja na falsafa yake ya 4R, wakati tukitimiza miaka 30 ya mfumo wa vyama vingi vya siasa, alizungumza mojawapo ya mabadiliko anayotaka kufanya ni ya kwamba watu waweze kuwa na fursa sawa katika mifumo ya sheria, lakini vile vile kuwa na usawa wa kiuchumi, usawa wa kisiasa, lakini vile vile kuwepo na usawa katika mifumo ya chaguzi ambayo inaweza kuwapa watu madaraka. Na mojawapo ya mambo ambayo yalikuwa yameainishwa na ambayo ilikuwa inaonekana ni kikwazo hasa yakizungumziwa na vyama vingine vya upinzani ni kukosekana kwa mazingira ambayo yalikuwa yanaweza kutoa uwakilishi wa moja kwa moja
ya viongozi kupatikana ambao wanatokana na watu. Kadhima kama ambavyo mchangiaji Profesa Makulilo aliweza kuzungumza kwamba dhana ya watu ambao walikuwa wanapita bila kupingwa, kwamba mtu mmoja anasimama lakini haidhinishwi na watu. Lakini ukitazama mabadiliko haya hasa kuleta ya kwamba kuwa na mgombea pekee ambaye ili aweze kuwa kiongozi na kupata dhamana lazima idhinishwe na watu. Maana sasa ni kuanza kujenga uwajibikaji wa kisiasa, kwa maana ya kwamba viongozi watakaoteuliwa katika nafasi zote, kwa maana nafasi za madiwani, lakini vile vile wabunge, hawa wataanza kuwajibika moja kwa moja kwa wananchi, kwa sababu mtu atajua fika ya kwamba si tu kukosa wagombea, lakini bila kufanya kitu ama kupata ridhaa ya wananchi manake hawezi kuongoza. Sasa hii swala la kuleta uwajibikaji wa kisiasa manake linaweza kwenda kuleta mabadiliko ambayo tunahitaji, hasa kuwa na uwakilishi katika ngazi za wananchi, kwa sababu ukitazama baadhi ya viongozi bila kujalisha wanatoka chama gani, wanapojua kwamba wao watapita bila kupingwa, kwa maana hawatopigiwa kura na wananchi, wakati fulani wamekuwa wakisahau kufanya majukumu yao ya msingi. Na ukitazama dhana ile ya Rais Samia ya kutaka kuwa na siasa shirikishi, kwa maana ya kwamba watu waweze kushiriki kwenye siasa, ni lazima upate viongozi ambao wanaidhinishwa na watu, na kwa kufanya hivyo manake kutaendelea kukomaza, lakini vile vile kujenga demokrasia yetu, sababu msingi mkubwa wa maendeleo na hasa katika siasa za sasa ni kuwa na viongozi ambao wanaweza kushiriki na kuwa na siasa shirikishi, kwa maana ya kwamba nchi yetu, lakini vile vile nchi nyingi za Kiafrika zimeshaondokana na siasa za harakati, siasa za kutaka madaraka. Badala yake kunakuwa na siasa jumuishi za kuweza kusaidia kuleta maendeleo ya watu. Lakini unapateje siasa shirikishi za kuleta maendeleo ya watu? Ni kuwa na viongozi ambao wameteuliwa na watu na wanakubalika na watu, na tunaamini kwa mabadiliko haya sasa maana yake kutakuwa na jukwaa ambalo litatoa usawa wa kisiasa, lakini vile vile maendeleo ambayo tumekuwa tukiyataka, na vile vile kutengeneza viongozi ambao wanatokana na watu, naamini wataweza kupatikana kwa mabadiliko haya yanayofanywa. Lakini kikubwa kwa nchi yetu ilipofikia, hasa miaka hii zaidi ya 60 ya uhuru, miongo 6, tunahitaji zaidi viongozi wa kisiasa ambao wanatazama mahitaji ya watu. Lakini hawa ambao wanatazama mahitaji ya watu watapatikanaje? Watapatikana kwa mfumo huu sasa ambao unawekwa, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wako miaka yote kwenye siasa, kwenye uongozi, lakini walikuwa hawajibiki kwa sababu walikuwa wanajua kwamba wao watapita tu, hasa akiona kwamba hakuna wagombea wengine basi ataidhinishwa. Lakini kwa sasa ataona kwamba yeye anawajibika kwa watu, na hata ile dhana ambayo iko kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasema madaraka na mamlaka ya kuongoza yatatokana na watu na viongozi na wawakilishi wa watu, maanake ni dhana ambayo sasa tutaishi katika uhalisia wake, sababu ya kwamba hakutakuwa na kiongozi ambaye labda tu atatokana kwamba alijaza fomu ya uchaguzi basi akapata dhamana ya kuongoza, maanake lazima akubaliwe na watu. Na hii sasa itakuwa ni jambo ambalo litatusaidia pia katika kuweza kuleta maendeleo, lakini vile vile utakuwa na maendeleo shirikishi, kwa maana ya kwamba viongozi watakuwa na ile sasa dhima kama ambayo alionayo Mheshimiwa Rais, kuona ya kwamba wao wanabeba dhamana ya kuweza kuwaletea wananchi maendeleo, na hasa kutafuta suluhu za kuweza kutatua matatizo ya wananchi, badala ya kuwepo na mtazamo ambao wanaamini ya kwamba anapokuja kiongozi mkubwa wa nchi, aidha rais mwenyewe ama makamu wa rais ama waziri mkuu, ndio ana dhamana ya kutatua matatizo ya wananchi ambayo kimsingi yangeweza kutatuliwa. Lakini kikubwa itarudisha vile vile ule msingi mkubwa hasa katika ngazi za madiwani ambao ni sehemu muhimu sana katika utawala wa nchi, katika namna ya kuweza kusaidia kutawala, kwa sababu kumbuka katika mfumo wetu tulionao na katiba umetoa madaraka kamili kwenye serikali za mitaa, kwamba wananchi wengi ambao sehemu kubwa wa Tanzania maisha yao kila siku, mipango yao maendeleo, lakini mambo mengi yanategemeana zaidi na serikali za mitaa, kwa maana ya kwamba mabaraza madiwani na madiwani wenyewe kwa swala zima la kusimamia maendeleo, lakini vile vile kupitisha mipango ya maendeleo na vile vile kusimamia rasilimali ambazo zinapelekwa na serikali kuu kwenye maendeleo. Na ukitazama mojawapo ya changamoto kubwa ilikuwa wakati fulani ni usimamizi usioridhisha wa rasilimali za serikali, hasa kwenye ngazi serikali za mitaa. Lakini kwa nini? Kwa sababu baadhi ya wakilishi ambao wananchi ambao ni madiwani kutothamini ama kutojua wajibu wao, na hasa kuona kwamba kama kuna nafasi ya kuweza kupita bila kupingwa basi hawajibiki kwa wananchi. Lakini unaona kabisa hii inatengeneza wajibu na swala zima la uwajibikaji ambalo tunaamini litaweza kuchochea maendeleo katika sehemu kubwa. Lakini vile vile mabadiliko haya ya sheria yanatuweka katika nafasi nzuri sasa ya kuweza
kusimamia mipango yetu kama taifa kwa pamoja, kwa sababu tukishakuwa na siasa shirikishi ambazo zinaleta wajibu wa viongozi, maanake wote jukumu letu litakuwa ni moja, kuwaletea wananchi maendeleo. Na dhana ya kufanya siasa zile ambazo sio za staa ama siasa za harakati, tunaamini zitaondoka, kwa sababu mtu atajua kwamba atapimwa na wananchi kwa namna gani anaakisi matakwa na dhamira za wananchi katika swala zima la kutatua shida zao za msingi, lakini kubwa katika kuweza kusaidia katika kuweza kuwaletea maendeleo. Kwa hii inatengeneza uwajibikaji mkubwa katika siasa, lakini vile vile inatengeneza sasa jukwaa zuri. Lakini kikubwa, unaona Rais Samia anakamilisha sasa mambo ambayo pia alianzishwa na chama chake cha Mapinduzi, hasa kufanya mabadiliko ya sera ili aweze kuendana na dunia sasa, kwa sababu dunia imebadilika katika mfumo wa kiuchumi, na hata ukitazama mataifa makubwa siku hizi yanaangalia kwamba wewe unaweza kunufaisha nini, na tumeondoka katika siasa ambazo tulikuwa tunasema tuna marafiki wa kihistoria, kwamba urafiki unaweza ukabaki hata kama hauna faida na nyinyi. Na ukitazama mabadiliko haya yanaweza kutusaidia kuweza kufika pale. Lakini kikubwa, swala zingine ambalo aliweza kuzungumzia Mheshimiwa Rais, swala la uvumilivu. Maanake tunaamini katika mabadiliko ya sheria sasa tutakuwa na chaguzi ambazo zitakuwa na amani, na chaguzi ambazo zitafanyika katika dhana ya kistaarabu, kwa sababu imeonyesha uwajibikaji, lakini vile vile sheria hizi zinazungumzia baadhi ya mambo ambayo wakati fulani baadhi ya vyama ama baadhi ya wagombea na washiriki walikuwa wanaamini baadhi ya vipengele vya sheria vilikuwa vinawanyima haki, na ambao nilikuwa chanzo wakati fulani kuwa na siasa ambazo sio stahimilivu, siasa ambazo zinachochea machafuko wakati wa uchaguzi. Kwa hii itasaidia pia kuweza kuwa na chaguzi za amani, lakini kikubwa kuendelea kuimarisha misingi ile ya amani na umoja ambayo ndio nguzo yetu ya taifa na nguzo ya taifa letu. Kwa hiyo naamini ni sheria imegusa vitu vingi ambavyo vya msingi, na itaweza kuleta sasa mabadiliko ya kweli kwenye majukwaa ya kisiasa, lakini kikubwa itaenda kuakisi sasa siasa zile za vyama vingi kama ambavyo wengi alikuwa ni matumaini yao, na kuweza kutatua kero kadhaa ambazo zilikuwa zikizungumzwa na watu wengine. Lakini kikubwa, kwa kumalizia, inaonyesha kabisa dhamira ya Rais Samia kuweza kuleta mabadiliko kwenye nyanja ya kisiasa, nyanja za kiuchumi, lakini vile vile kuleta uwajibikaji wa kisiasa na kuimarisha utawala bora, jambo ambalo ni la msingi sana kwa taifa lolote kuweza kuendelea. Na hii inaonyesha kabisa ya kwamba tukiendelea na kasi hii na mabadiliko haya, na tukiweza kuyaunga mkono na kusimamia, basi tunaweza kufika pale ambako tunahitaji kufika. Kwa hiyo naomba niishie hapo kwa sasa. Asante sana mazuri katika medani hizi za siasa safi, uwajibikaji wa siasa, ustahimilivu wa kisiasa ambao utafanya chaguzi ziwe nzuri, salama, lakini pia ushiriki wetu katika diplomasia katika medani za kimataifa. Dr. Gertrude Mongella, Mheshimiwa Balozi, wewe ni mwanadiplomasia lakini pia mwanasiasa mbobezi wa kipindi kirefu, umetumika, lakini pia una uzoefu mkubwa. Umekuwa na kiu kubwa sana ya kuwa na usawa, na nadhani hiyo ilikuwa ni sehemu ya harakati zako kwa kipindi kirefu. Sasa tunaona namna ambavyo tuna kiongozi mwanamke, lakini pia tunaona mambo anayoyafanya, ikiwa ni pamoja na miswada hii ambayo iko mbele yetu. Tupe uzoefu wako na nini maoni yako sambamba na haya yanayotokea. Toka mwaka jana Novemba miswada iliwasilishwa bungeni na sasa iko kwenye hatua za mwisho kuweza kupitishwa kuwa sheria. Haya ni mambo ya kihistoria kabisa. Tunaomba tupate maoni na uzoefu wako Dr. Balozi Gertrude Mongella. Naomba ufungue kipaza sauti. Halo. Kwanza napenda nichukue nafasi hii kumpongeza rais na serikali yake katika kuandaa miswada hii na kuandaa utaratibu wa kushirikisha wengi wetu katika majadiliano haya ambayo yatasaidia bunge kujua wengine tunafikiria nini. Moja ambayo nataka niangalie kuhusu ushirikishwaji wa wanawake ni kwamba tulipokuwa tunazungumza katika mikutano ya kimataifa, tulifika mahali tukasema, je, kiongozi anafaa tu awe mwanamke, tumuweke kwa sababu ni mwanamke katika uongozi wa aina yoyote?
au tufanyeje? Tukasema ya kwamba tunataka tuionyeshe dunia tofauti za kuwa na kiongozi mwanamke. Mwanamke akiingia mahali, kama ni kwenye chombo cha uchaguzi, basi afike mahali, kama ni katika nafasi ya uchaguzi, afike mahali ushiriki wake ubadilishe hali ilivyo katika eneo hilo. Kwa hiyo sio tu kuingia kwenye boardroom, ni kuingia kwenye boardroom na kuangalia mazingira yaliyoko pale, kama viti vimepangwa vizuri na kila kitu, yani mazingira yametengenezwa vizuri. Kwa hiyo maana yake kwa kifupi ni kwamba kiongozi akishika nafasi aangalie eneo na kipi kinahitaji kuwekwa sawasawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Samia anachokifanya kila siku anaangalia ni wapi, ni kipi, ni jambo lipi lifanyiwe masahihisho, na hii inakuja kwenye kati ya falsafa yake ile ya Kiingereza kigumu kile, Kiingereza cha is it rebuilding or restructuring or reform, whatever it is. Kwa hiyo hizi sheria zinaingia kwenye kusema katika dunia, kila siku dunia inabadilika, na tusipokuwa na viongozi wanaokubali mabadiliko, tusipokuwa na wananchi wanakubali mabadiliko, hatufiki popote. Sasa nakuja kwenye suala la usawa wa wanawake. Usawa wa wanawake hatupaswi hata kuomba, ni swala la haki, na kwamba nchi yoyote ambayo haitatekeleza usawa inavunja sheria za haki za binadamu. Na wengi tumelizia mkataba wa Umoja wa Mataifa, wengi katiba zetu zinataja wanawake kwamba ni binadamu sawa. Maandiko ya dini kama Biblia ya Genesis book 1 and 2 ni kwamba Mungu aliumba mtu mke na mtu mume. Full stop. Sasa tunapokuwa tunakiruka haya mambo, tunatekeleza yapi? Kwa hiyo mimi usawa kwa kweli si uombi kama fadhila, ninasema ni jambo linapaswa kutekelezwa. Na sasa hivi kwa sababu tuna rais mwanamke, ndio vizuri zaidi, anaelewa zaidi. Tumekuwa naye mpaka Beijing. Kwa hiyo mimi nategemea anayafanya mengine ameyapata katika mikakati yetu ya kutafuta usawa. Na usawa unaleta uhuru. Mtu huwezi kuwa huru kama hauko sawa. Kama unanyanyaswa, kama unakandamizwa, huwezi ukawa ni mtu huru. Kwa hiyo tuliposema tulipata uhuru wa taifa, maana yake tuende mpaka na wanawake nao wajisikie wako huru, na hawezi kuwa huru kama hawapati fursa sawa katika maendeleo ya nchi zetu. Ningependa niseme tu katika hizo sheria ambazo zinaenda kupitishwa bungeni, ni vema tukaangalia hii sheria ya uchaguzi, nafasi ya mwanamke katika kuchaguliwa, bila kuondoa rushwa ndani ya uchaguzi na mkakati ya uchaguzi. Mwanamke kila siku hatapata nafasi. Wanawake wachache tuna hizo pesa za kukaa tunatembeza kuhonga mamilioni kwa mamilioni. Sisi wengine tulipitia mfumo ambao siku zile kulikuwa unaomba kama omba, jamani naomba na mimi mniweke, naomba na mimi. Huombwi chochote, hakuna nani hii ya unyanyasaji wa kingono, hongo ya ngono sijui haikuwepo, mambo ya kutoa pesa hakuna, ni kuomba na kusimama na kujieleza kiasi kwamba watu wanasema huyu mama anaweza. Na mimi nasema katika sheria zetu za kutafuta watu wa kugombea wanawake, ni lazima tuhakikishe tusivunje taratibu za wanawake kuwa ni wale wenye uwezo wa kutekeleza yale tunayoyataka. Awe na uwezo wa kuwa mbunge, awe na uwezo wa kuwa mkurugenzi, awe uwezo wa kufanya mambo hayo ambayo yanahitajika kufanyika. Kwa hiyo asiingie kwa sababu ni mwanamke, kwa sababu sio kwa sababu ni ndugu ya fulani, sijui kwa sababu ni rafiki ya fulani. Hiyo itatuharibia, itavunja na hoja ya sisi wanawake kutafuta usawa. Tunautafuta usawa kwa sababu tunajua
tuna karama na tuna vipaji vinavyotuwezesha sisi kutekeleza mambo ambayo yanahitajika katika nchi hii. Lingine ningependa kusema katika sheria ile ya tume kuwepo na kipengele kitakachosaidia tume kuendelea hata baada ya uchaguzi kuangalia mkakati na utekelezaji wa viongozi, kwa sababu tunaacha mno tume inamaliza kupitisha, lakini baadaye iko mbali sana na swala zima la kuangalia, je, hawa ambao tuliwabariki waende kugombea wanatekeleza wajibu wao? Kwa hiyo bila utekelezaji, na iwezekane hata chama ambacho hakitaleta idadi inayotakiwa na tume wasipewe nafasi, wasipewe kabisa nafasi katika masuala ya uchaguzi. Waone ya kwamba kuna adhabu kali ya kutotekeleza usawa wa kijinsia. Na kuna swala lingine ambalo ningependa niliseme ya kwamba katika tunu zetu za amani na umoja, amani na umoja wa mataifa yetu utakuwa imara kama itakuwa ni amani na umoja wa watu wake ikiwa wanawake na ikiwa wanaume. Wakisha kuwa wote wana amani kwa pamoja, kazi zinaenda vizuri. Katika swala lingine la utashi wa kisiasa, ningependa isiwe utashi wa kisiasa ngazi ya juu tu. Rais ameshaonyesha utashi wake wa kisiasa, lakini ngazi jinsi unavyoteremka chini kuna utashi wa kisiasa. Kwa hiyo hizo nazo lazima tutafute mahali pako pachika kuona utashi wa kisiasa wa kuleta usawa wa binadamu katika taifa hili upo, na kama haupo tunafanya mkakati gani? Kwa hiyo kazi bado inaendelea. Baada ya uchaguzi tunaendelea na kuchambua na mambo mengine, na tunamuomba rais wetu asichoke, aendelee kukuna akili yake kama alivyofanya ili tuweze kusonga mbele. Ningependa niachie muda kwa watu wengine na tuchukulie nafasi hii ya mazungumzo ya kwamba ni namna ya kulisaidia bunge letu, wabunge waingie bungeni wakijua Watanzania tunafikiri nini. Balozi Gertrude Mongela, nakushukuru sana kwa maoni yako na mtazamo wako. Asante sana, umetupa hekima zilizo nyingi. Utashi wa kisiasa wa Mheshimiwa Rais wetu ushuke pia chini, walio wasaidizi wake wayachukue maono yake na kuyatafsiri katika utekelezaji na kuhakikisha kwamba kusimamia yale yanayoyaona, ikiwa ni pamoja na hili la usawa wa kijinsia, pia na wao wanatekeleza, na hivyo kazi iendelee. Nakushukuru sana kwa hilo. Sasa nimkaribishe mwanadiaspora dada yangu Mamuya, na yeye aweze kutoa maoni yake. Imezungumzwa hapa na Mama Mongela, lakini pia na Bwana Ngingo kwamba unapokuwa na uchaguzi ulio safi, maana yake ni kwamba nchi itastawi, itakuwa ya amani, na hivyo inaweza ikasaidia pia kujenga imani na wadau wa maendeleo, ikiwa ni pamoja na wawekezaji. Kama mwana diaspora, tunaomba tupate kwa kifupi maoni yako katika, ili tuone ni kwa namna gani hili nalo linaweza likaendana na swala la uchaguzi. Uchaguzi ukiwa mzuri, safi, ina maana gani katika swala zima la uwekezaji, na nyinyi kama wana diaspora mna maoni gani? Lakini sambamba na hilo, kama una maoni yoyote sambamba na huu mswada, Dr. Loveness Mamuya, karibu pia, unaweza kuchangia. Karibu sana. Naona hatunaye, alishatoka dada Loveness Mamuya, alikuwepo pale mwanzoni, labda kwa sababu mjadala umekuwa kidogo mrefu. Basi naweza nikapokea mkono mmoja au miwili ya watu wanaweza kuuliza maswali au maoni, alafu baadaye nitamkaribisha Profesa Makulilo kama kujaribu kufanya hitimisho la mjadala kwa namna ambavyo wameona ukiendelea. Yeyote ambaye ana swali au maoni anaweza kunyosha mkono, nitamkaribisha aweze kuuliza, alafu baadaye baada ya mikono miwili nitamkaribisha Mamuya. Karibu yoyote mshiriki. Kuna basi Profesa Makulilo, nimeona mkono wa Absalom Kibanda. Huyu nafahamu ni mwandishi wa habari mkongwe. Karibu.
alafu na Dr. Temba, iko miwili na hiyo miwili itatosha. Tuanze na Kibanda. Asante sana host kwa kweli nimesikiliza mjadala, nadhani nasikika. Kwa kweli nashukuru sana waandaaji, mjadala ulikuwa ni wa kina na kwa kweli zaidi muhimu kuliko vyote katika hili, kwa maana ya kuweka rekodi sawa sawa. Na wapongeza sana kwa namna mlivyochagua washiriki na kuleta balancing kubwa ya hoja na uwakilishi mpana sana, kwa maana ya sampling kitaalam. Kwa kweli kama kweli viongozi wetu na wabunge watasikiliza hii, au hata kama mtafanya mkakati wa kuwafikishia wasikie maoni ya Watanzania kama alivyomaliza mama yetu mpendwa Gertrude Mongella, itasaidia. Mimi swali langu ni moja. Nimemsikia Neema Lugha-Kingila na nimemsikia na ndugu yangu wakili wa kujitegemea Ngongolwa. Na kweli nikiwa vile vile mmoja wa watu ambao nakubaliana na dhamira njema ya rais wetu katika 4R zake. Kumekuwa na hoja kwamba ile maoni ambayo yalitolewa na mapendekezo yalitolewa na ile kamati ya mama ya vyama si kwamba ni 90%, kwa sababu yako baadhi ya mambo wanasema hayakuzingatiwa na ilikuwa ni maoni ya msingi. Sasa bahati mbaya katika mjadala huu sijasikia, kwa sababu nilishiriki mjadala mwingine wa TLS na walikuwepo baadhi ya watu walikuwa ni wajumbe, yako mambo ambayo walifikiri yalipaswa kuingizwa pia katika kwa ile rejea ya kile kikosi kazi kilichoundwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe, kwamba pengine katika kuandaa hii timu ya mswada kuna baadhi ya mapendekezo walikuwa wameacha kando. Sasa sijui hili limekaaje, na hilo ndio kwangu ambalo nilikuwa nalisema. Na kwa kweli ukiacha hilo, nimependa zaidi wanawake. Nimeona pengine sababu tunaye katibu wetu na mama yetu Mongella na Lugha-Kingila wameweka mustakabali mkubwa na mwema sana wa kuangalia usawa wa kijinsia na hasa nafasi ya mwanamke. Na rejea ya mama Mongella nadhani ni darasa kubwa kwa vijana wote, si wanawake tu, kujua kwamba rushwa ni tatizo ambalo linatuondoa katika mustakabali, hata kama tutakuwa na sheria njema kiasi gani. Maana mama Mongella amesema kama kiongozi mstaafu, lakini amesema kwa uangalifu. Lakini ukiangalia hitimisho ni kwamba kama tutakuwa na rushwa, kama kutakuwa na rushwa, hata sheria zikiwa nzuri kiasi gani, tutakwama. Nashukuru sana. Asante sana Bwana Kibanda kwa maoni yako, yamesikika na nadhani mmoja wa washiriki anaweza kuyajibia au kuyatolea majibu. Naomba sasa nimkaribishe Dr. Temba Anectus na yeye atoe yake, alafu tupate majibu na hivyo tuhitimishe mjadala wa siku ya leo. Karibu Dr. Temba. Okay, kwanza nashukuru sana kwa hiki kipindi ambacho actually kinatumika ili kuelimisha watu na siasa zetu za nyumbani ili watu waweze kuelewa vizuri. Kitu cha kwanza ni mshukuru balozi wangu hapo Mongella, na kuna Neema vile vile. Wao wametufanyia kazi nzuri sana kwa watu wa diaspora, na sauti yetu sisi actually ni mojawapo katika kujenga nchi yetu. Kitu ambacho mimi sasa nataka kushukuru kwamba Mama Samia naye amekuja hapa New York, United Nations, na tumekaa naye, tumezungumza vizuri sana na hizo 4R zake tunazijua vizuri na tunajua anazitimiza kwa kipindi ambacho ni kigumu kwenye nchi yetu, lakini tunaona maendeleo. Lakini kwa upande wangu mimi naona kwamba tumezungumzia sana hapa haki za binadamu, haki za wanawake, lakini ukiangalia kwamba sisi kama taifa ni la Watanzania wote, na wana diaspora ambao wako nchi za nje kweli hawajaweza kujumuishwa kwenye huu mchakato wa kuchangia kwenye taifa, japokuwa nao vile vile wanachangia kifedha nchini Tanzania, lakini kwenye mchakato yote hii hawapo. Hivi kuna sababu gani? Tunazungumzia haki za wanawake, hiyo ni kitu cha kwanza kabisa, lakini unajua hata diaspora kuna wanawake vile vile.
kuna watu ambao ni wajuzi lakini hawashirikishi kwenye huu mchakato wa nchi nzima. Nitatoa mfano. Tulipata uhuru mwaka wa 61 na nchi ya Senegal kwa kipindi hicho. Nchi ya Senegal washirikisha wanadiaspora kuingia kwenye mchakato wa nchi yao. Miaka 62 sasa hivi GDP yao ni mara 10 kushinda Tanzania. Na sisi wa Tanzania hatukushirikishwa kabisa. Kwa hiyo utawaza kwamba GDP yetu sisi ni 0.66, hatujafikia hata moja. Kwa hiyo mimi naona hivi, kama tunazungumzia usawa wa nchi au maendeleo ya nchi, tuwe pamoja, tushurishe watu wote, maana kila mtu anataka maendeleo ya nchi yake. Na ukiangalia sana sasa hivi duniani ambapo tunaingia kwenye geopolitics, utakuta kwamba diaspora ndio wanaendesha mambo ya nchi zote. Kwa mfano, angalia Israel ilivyo sasa hivi. Okay? Walianzia ni diaspora. Urusi, Uchina angalia, ni diaspora. Wanajumlisha uchumi wa nchi yao. Lakini Tanzania hatuwapi nafasi diaspora wao kuchangia kwenye nchi. Hata kimawazo, very very important, hata kwa kimawazo, hata kifedha. Kwa mpaka sasa hivi ukiangalia Watanzania walioko nje wanapeleka $1.2 billion kushinda hata jimbo la Dar es Salaam na Dodoma, ukichanganya hayo, lakini hawapo kwenye mchakato wa kuchangia kwenye nchi yao. Kwa mimi naomba sasa hivi, kama tunakuja sasa hivi kwenye kuzungumzia hao, tuingizwe kwenye system ili tuweze kuchangia kwenye mambo ya maendeleo ya nchi. Na nashukuru Mama Samia amekuja na ameweka kwenye ilani ya CCM page 133 kwamba diaspora nao wataingizwa kwenye system ili waweze kuchangia kwa njia kwa maendeleo ya nchi. Ndio mimi siwezi kuzungumza zaidi, mambo mengi yamezungumzwa hapo, na kila mtu naona hapa anataka sheria zibadilike. Tukiwa tu, kitu cha kwanza tubadilishe mfumo wa kuhakikisha kwamba nchi zetu bottom down, kwamba watu wote walioko kwenye vijiji au kwenye majimboni ndio wanaochagua viongozi wao, ndio wanaopenda maendeleo yote, lakini vile vile wahakikisha kwamba sheria inafuatwa. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba sheria anaweza kukinga sheria. Ni Kiswahili kimenipotea kidogo hapo. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba ni mkubwa kushinda sheria. Sasa kama tunafuata sheria tutakuwa safi sana. Kwa sababu gani? System yetu tulionayo sasa hivi ni nzuri. Asanteni sana, lakini naomba tu tuangalie watu wa diaspora tuweze kuingia kwenye mchakato wa nchi yetu. Dr. Temba, mchakato kwa muktadha wa sheria tunazozizungumza unamaanisha diaspora kutoa maoni kwenye miswada yawe sheria, au pia wana diaspora kupata nafasi za uwakilishi kama wagombea? Labda ungefafanua kidogo hapo, hoja yako kubwa ni ipi katika swala la ushiriki wa wanadiaspora? Well, ushiriki wa wanadiaspora ni kama tunasema wanawake nao wanashiriki kwenye sehemu zote za mchakato wa nchi. Kwa hiyo kama kuna mambo ambayo yanaruhusu watu kukaa pamoja na kutatua matatizo ya nchi, nao vile vile diaspora waingizwe kwenye huo mchakato. Popote pale lazima wapewe vile ile nafasi, kwa sababu ni family, ni family moja. Ni Watanzania. Nashukuru sana. Nakushukuru sana kwa maoni yako. Nafikiri wameyasikia wadau na wahusika. Kama kuna ambaye anaweza kufafanua kidogo miongoni mwa wazungumzaji, au Profesa Makulilo au Mheshimiwa Neema Rugangira, yoyote anaweza akasema lolote, lakini naamini kuna wadau ambao wamelibeba hili, na naamini pia rais wetu anaheshimu na kuthamini sana mchango wa wanadiaspora, na walioko chini yake watalibeba mawazo yako ili kuweza kuyafanyia kazi na kuhakikisha kwamba uwakilishi na ushiriki wa wanadiaspora katika michakato ya maendeleo kama ulivyosema unaimarika zaidi. Nakushukuru sana. Asante sana. Mheshimiwa Neema Rugangira, karibu.
Asante sana kakaangu na Dr. Temba, shikamoo na heri ya mwaka mpya. Nashukuru kwa mchango wako mzuri. Mimi kwa haraka haraka nachoweza kusema, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amejidhihirisha kwamba ni serikali ambayo inatambua na kuthamini diaspora, na hivi tunavyoongea, muda nadhani ni wa miezi michache nyuma imepita, ambapo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje Mheshimiwa January Makamba alitoa statement ya kutuhakikishia kwamba ndani ya mwaka huu wa 2024 mchakato wa diaspora kupata hadhi maalum utakuwa umekamilika kwa maana ya special status. Kwa hiyo pale ambapo mchakato huo utakuwa umekamilika, ushirikishwaji kwa maana ya uwekezaji, kwa maana ya na maeneo mengine kwa kadiri ambavyo itakavyokuwa imewekwa na itakavyokuwa imeelekezwa na huo mchakato wa upatikanaji wa hadhi maalum, ina maana mengi kama sio yote ambayo amesema Dr. Temba yatakuwa yameshapatikana. Katika eneo la pili la ushirikishwaji, diaspora wanashirikishwa sana na wamekuwa wakialikwa katika majukwaa mbalimbali kutoa maoni, aidha kwa kupitia balozi au hata kupitia mijadala kama huu hapa. Ndio maana kwa siku ya leo yupo hapo mzee wangu Dr. Temba, na alikuwepo pia dada Loveness pia ambaye alikuwepo hapa online. Kwa hiyo mchakato wa ushirikishwaji upo, lakini mbele zaidi, nadhani wiki hii kama sio jana juzi au kitu kama hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ilikaribisha wadau kutoa maoni kwenye mchakato wa kuboresha na kufanyia mapitio sera ya mambo ya nje. Kwa hiyo bado nayo ni fursa ya kwa diaspora kuchangamkia fursa na kutoa maoni yayo. Mimi ambacho ni wasii diaspora ni kwamba pale ambapo serikali inakaribisha diaspora kutoa maoni au pia kujisajili, kwa mfano sasa hivi kuna Diaspora Digital Hub, kujisajili, basi wafanye hivyo ili waweze kutambulika zaidi. Kwa kumalizia, nikija kwenye hili eneo la kwa mfano kushiriki kwenye mchakato wa kugombea, swala la kugombea kama ni udiwani ama ni ubunge, hilo ni jambo ambalo liko mahususi kwa ajili ya Watanzania ambao yani mtu ni raia wa Tanzania, na hivyo ndivyo ilivyo hata kwa mataifa mengine. Kwa hiyo si jambo la Tanzania peke yake, lakini jambo ambalo la mataifa mwingine, kwamba sharti la kwanza ni lazima uwe Mtanzania. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa kunipa fursa hii ya kufafanua, na tupo pamoja na diaspora, tunawatambua, tunawathamini, na mimi binafsi nitaendelea kusemea hii ajenda kuhakikisha diaspora wanapata hadhi maalum kwa maana special status. Asante. Asante sana Mheshimiwa Neema Rugangira, mbunge. Nimkaribishe sasa Balozi Dr. Gertrude Mongella kama ana neno la mwisho la hekima funge, alafu tutamalizia na Profesa Makulilo tuhitimishe. Kama kuna la kumjibu pia Bwana Kibanda au lolote, karibu sana mama yetu. Tafadhali fungua kipaza sauti. Bwana Temba, heri ya mwaka mpya. Nataka niseme hivi, naomba ujifunze kuwa na kiherehere. Ukisikia nyumbani kuna jambo, usingoje kukaribishwa, ni nyumbani, kimbia haraka, tuma taarifa. Nyie vipi, mbona mmetusahau? Ni kama sisi wanawake tulivyo na kiherehere, tunasema tupo, mbona mnatusahau? Kwa hiyo ukiwa katika kundi maalum, kila mara uwe ni mtu wa kiherehere. Kwa hiyo mimi najua diaspora wana mengi ya kutusaidia. Mkisubiri tuwakaribishe, wakati mwingine tunazidiwa na matatizo, mara tumefurika, mara mvua zimekata. Kwa hiyo tafadhalini, mimi nawajua mna uwezo mkubwa sana, tumieni kiherehere. Nashukuru sana Dr. Mongella, Mheshimiwa Balozi. Naomba nimkaribishe Profesa Makulilo sasa tuhitimishe. Muda umekuwa mrefu zaidi kuliko tulivyotarajia. Karibu sana. Kwanza namshukuru sana Mama Mongella kwa sauti yake nzuri. Tutakuja na kiherehere chetu. Asante sana ndugu Makundi.
kufuatilia mjadala, lakini ninapenda niseme mambo yafuatayo kutoka pale nilipoanzia. Jambo la kwanza na la muhimu ni kwamba ni lazima tuelewe kwamba mchakato wa kidemokrasia si jambo la siku moja. Mchakato wa kidemokrasia ni mfumo wa maisha, ni jambo endelevu, na kwa namna moja ama nyingine linakuwa linaboreka kulingana na mahitaji ya wakati, linakuwa linaendelea boreka kulingana na mahitaji ya wadau. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wafikirie na waamini kwamba hata hapa tulipo hatujafika tunapokwenda, ama si kwamba ndio tumeishia hapa. Hapana, ni kwa sababu siku zote jamii inaendelea kubadilika, mahitaji yanaendelea kubadilika, na kwa namna moja ama nyingine sheria, kanuni na taratibu zetu zitaendelea kubadilika siku hadi siku kukidhi haja hiyo. Lakini ambacho ni cha muhimu tena, ukifuatilia mjadala huu, washiriki wote tutakubaliana na kusema kwamba serikali ya awamu ya 6 hususan Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amekuja na hizi 4Rs. Sasa hizi 4Rs watu nadhani kipindi fulani wanaziona ni kama mchezo na wanazitamka tu, lakini nadhani msingi wake hajaujua. Ukiangalia hizi 4Rs kuna vitu viwili ambavyo vikubwa vinasema. La kwanza ni admission, kwamba jamii yetu, mifumo yetu, michakato yetu ina kasoro, ina mapungufu hapa na pale. Kwa hiyo inapotokea kiongozi wa juu kabisa anaadmiti kwamba tuna kasoro hapa na pale, lakini anasema, ambao ni msingi wa pili, tusiache hizo kasoro zikakaa hivyo, ni lazima tufanye kitu fulani. Kwa hiyo tufanye maboresho. Ndio ile anapozungumza rebuilding, lakini anasema reconciliation. Ni lazima tufanye haya mambo yote kwa utulivu. Tukianza kufanya kwa vurugu na nini, hatutokwenda. Ni lazima watu wajenge hoja, tusikilizane katika hoja. Na hizi hoja ziko nyingi, Watanzania wako wengi sana na hoja ziko nyingi sana. Itakuwa ni uongo kusema kila hoja ya kila mtu itaingia kwenye hizi sheria. Haiwezekaniki. Kwa hiyo ni lazima itafika kipindi fulani baadhi ya hoja zitachujwa, kwa sasa zitatufaa kulingana na mazingira yaliyopo, lakini hatujafika mwisho, tutaendelea. Na maboresho ni mfumo wa maisha. Na jambo la tatu ambalo nataka niseme ni kwamba ni lazima pia tunapokuwa tunafanya maboresho haya tujiangalie. Nimefurahi sana waandaaji walivyoita watu wa Kenya, Malawi na Finland na sehemu nyingine. Ni vizuri sana kipindi fulani tuwe tunajilinganisha na watu wengine duniani wanafanya kitu gani. Kuna wengine ndugu zetu wa diaspora watatuambia pia hapa. Mimi nimefanya tafiti Kenya, Zambia, Malawi, Uganda na sehemu nyingine. Naweza nikakuhakikishia kwamba baadhi ya vitu ambavyo vimezungumzwa hapa tuko mbele sana. Ukiangalia kwa mfano, na nadhani waliko diaspora na hususan Marekani unaweza katuambia. Ukiangalia nchini Marekani kwa lile swala ambalo Dr. Makundu lilizungumza la kupita bila kupingwa, katika hizo states 50 almost 38 zina sheria za kupita bila kupingwa kwa wabunge na wawakilishi, hao wanaitwa maseneta na wawakilishi. Yaani akisha tangazwa tu, ni kama sasa hivi sheria zetu zilivyo, akisha sema kwamba wewe ndio umetangazwa, hakuna mpinzani, automatically anakuwa amechaguliwa. Mwaka 2016 ukiangalia kwa mfano katika jimbo la Florida, 44% ya masenators ambao walikuwa 40, 15 walipita bila kupingwa, ambao ni 40%. Ukiangalia kwa wawakilishi, kati ya jumla ya wawakilishi wote 120, 42 ambao almost sasa na 38 walipita bila kupingwa. Hiyo ndio nchi ya Marekani ambayo demokrasia yake ndio tunaiona kama iko juu zaidi.
Leo hii sisi tunasema hapana, huyu mtu apigiwe kura, na ukienda kuangalia wanazuoni wamekuwa kupigia kelele jambo hilo kwa miaka na miaka. Lakini ukiachilia tu hilo, hata katika hizi nchi ukiangalia uchaguzi unasimamiwa na nani? Unasimamiwa na local government authorities. Maana yake nini? Maana yake wenzetu wanapotuzidi ni sehemu moja tu, ni ile trust ya taasisi. Ni lazima tuziamini taasisi zetu, na hapa nadhani inabidi tuangalie hata katika maboresho haya yatakayokuwa naendelea, ni lazima tuhakikishe kuna kuwepo na utamaduni wa kisiasa unaojengeka kuhakikisha watu wanaziamini taasisi. Hii swala la mfano uchaguzi unamalizika tu, unamaliza kupiga kura na wengine wanashika mawe wanakaa wanasubiri nani anatangazwa. Sasa hiyo ni kukosa imani. Kwa nadhani kuna kazi kubwa ambayo tunatakiwa tufanye, kutoa elimu na kadhalika, ili kujenga huu utamaduni. Ukiangalia hapa Kenya tu karibu kwa ndugu zetu wana tume ya uchaguzi ambayo tuliambiwa ndio ya mfano. Afrika Kusini zinafanana. Ukienda kuangalia kila uchaguzi ukipita, nimefuatilia baada ya katiba mpya ya Kenya 2010, uchaguzi wa 2013, unaona tayari watu wamekwenda mahakamani, uchaguzi umepingwa. Uchaguzi wa 2017, watu wamekwenda mahakamani, uchaguzi umepingwa. Uchaguzi wa 2022 ni hivyo hivyo. Lakini ndio tunaambiwa hizi taasisi zilivyo kwamba ndio zilikuwa ndio katika Afrika, kwamba ndio mfano. Kwa hiyo tunachotaka kusema hapa ni kitu gani? Ni lazima taasisi zozote zinaakisi taswira na mahitaji ya sehemu fulani. Huwezi kuchukua jambo ukaliweka kama lilivyo katika kila sehemu likafanya kazi kama kwa utaratibu ulivyo. Kwa upande wa wenzetu mtakubaliana na mimi kwamba wana tatizo kubwa sana la ukabila, na hili lina reflect katika mambo mengi. Sasa ukienda kuangalia kwa mfano sisi Tanzania, inawezekana tatizo letu ni jingine. Ukienda kuangalia Malawi ni lingine, Zambia ni lingine. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nafikiri hapa cha msingi ni kuanza kuhakikisha taasisi zinaaminiwa. Tunaendelea kufanya maboresho kama haya yanayoletwa hapa, ili kuendelea kuzijenga taasisi kuwa imara na ziaminike na ziweze kufanya kazi kwa utaratibu ambao tumeufikiri. Kwa hiyo mimi nachoona kwamba miswada hii inatupeleka hatua nyingine. Kwa hiyo tusione kama tuko pale pale, tuone kama inatupeleka katika hatua nyingine, na kwamba jambo hili litakuwa ni endelevu. Na mimi wito wangu ungekuwa tusio tunasubiri kabla mwaka mmoja, miaka miwili kabla uchaguzi ndio tufanye haya mambo, kwa sababu huu ni mfumo wa maisha. Pale ambapo kuna mahitaji, basi tukae kama jamii tuseme kuna kasoro kama forums zinavyosema, tujipange tuweze kuchukua hatua na kuweza kuboresha. Kwa hiyo maboresho ni mfumo wa maisha na lazima yaendelee. Cha msingi wote wa demokrasia tushiriki kikamilifu katika michakato hii, tutoe maoni yetu na yaweze kufanyiwa kazi. Asante sana. Asante sana Profesa. Kabla sijafunga kabisa, naomba nafasi fupi sana ya dakika moja ya upendeleo kwa mwanadiaspora Loveness, utupe neno tu fupi la kutusalimu kwa sababu tulikosa hapo awali. Naomba nikupe hii nafasi, lakini tumemaliza kabisa muda wetu. Fungua kipaza sauti. Asante, sijui kama unanisikia. Usikia vizuri kabisa. Nilipata tatizo kidogo la mtandao. Kwanza nashukuru sana kwa kutupa nafasi hii ya kuingia kwenye mtandao, na pia nampa shukrani mama yetu Rais Mama Samia kwa kuweza kufanya kazi njema na kutimiza na kuahidi 4R inatumika, na faida ya 4R ndo hii ambao tuko hapa sasa. Nilikuwa naomba tu nipendelee kidogo, swali langu nilikuwa nimejiandaa kulijibu kama itaniruhusu muda wa dakika moja. Kila mwekezaji anapenda zaidi kuona nchi ina siasa zinazotabirika na wananchi wana amani na uongozi uliopo madarakani, ili iweze kujiridhisha na kujihakikishia usalama wa ukuaji endelevu wa mtaji wake uliowekeza. Kwa hiyo basi sheria itaongeza chachu kubwa na kuvutia zaidi wawekezaji makini. Nafikiri nimekujibu swali lako kwa kifupi zaidi kutokana na muda.
Asante sana, pole sikupa muda wa kutosha, lakini walau umepata nafasi ya kusalimu na kushiriki. Ndugu washiriki wote wa kimataifa na wa Tanzania, thank you very much for your time. Leo tarehe 6 kwa mjadala huu mzuri sana. Miswada bado inaendelea kupokea maoni Dodoma kupitia kamati za Bunge. Mnaweza kuwasilisha pia maoni yenu. Asanteni sana washiriki wengine mliouliza maswali mazungumzo haya. Mpaka wakati mwingine tena kupitia Tanzania Connect. Weekend njema na Januari njema pia, heri ya mwaka mpya. Asanteni sana, kazi iendelee, na washukuru sana. Asanteni sana, na tuweke trust kati yetu wote. Trust ndio solution ya matatizo yote. Asanteni sana. Bye bye. Asante sana. Asante sana. TANESCO imenikatia kabla sijaongea. Jamani. Ay, babu, babu.